Ralph. O Mark. Creo que Ralph acaba de volver. Sí, Tony Don, Kathy tiene el enlace de YouTube, pero por algunos de ustedes de seguridad ella no puede conectarse y entrar. Bien, no. Mi personal técnico dice que comienza cuando en verdad comencemos la vista. Cuando comencemos la grabación, así que le va a tomar como un minuto más o menos. Muy bien. Le pediría que revisemos también. Megan está revisando a ver si ella puede. Después de 2 o 3 minutos de que haya comenzado la vista, si no lo tienen, entonces nos interrumpen y tomamos un receso para iniciarlo. Muy bien. Le diré a Don que probablemente eso es lo que va a ocurrir. Quizá ya no vea nada hasta después que haya comenzado. Sí, es lo que me han dicho del personal técnico, que va a estar en negro por ahora. Muy bien, le pediré que revise entonces. Si no escucha nada como de aquí a unos minutos, pues entonces le diré que nos notifique. Muy bien, le dejaré saber. Muy bien, gracias. Así que voy a comenzar en un minuto. Gracias a todos. All right, good morning to everyone. Buenos días a todos. Mi nombre es Antonio Torres Miranda, soy parte del personal del negociado de la Junta Regulatoria de Servicios Públicos de Puerto Rico. Son ahora las 10:06 de la mañana, en viernes 24 de junio de 2022. Y comenzamos la conferencia técnica de hoy en el número de caso NEPR-MI-2020-0001. La tasa permanente de la Autoridad de Energía Eléctrica de Puerto Rico. Llevamos a cabo esta conferencia técnica de manera remota como precaución para evitar el esparcimiento del COVID-19. Se presenta la Oficina de Protección Independiente de Consumidores Luma y representantes de PREPA, y aquellos que se conectan por YouTube también se unen a nosotros. Esta mañana está el presidente del negociado, Edison Avilés de Liz. Buenos días. Comisionados Ángel Rivera de la Cruz. Buenos días. Comisionada Lilian Mateo Santos. Buenos días. Comisionado Ferdinand Ramos Sogar. Buenos días. Y comisionada Silvia Ugarte Araújo. Buenos días. Los consultores Ralph Smith y su equipo del negociado estarán liderando las preguntas a favor del negociado de energía. Como es lo usual, los comisionados puede que también hagan preguntas a partidos asistiendo a la conferencia técnica de hoy. El 34 de mayo de 2022, Luma sometió un pedido, suba HH y suba NHH, reconciliación y factores de propuesta. Estos se conocen como subsidios. El 15 de junio de 2022, Luma hizo una moción sometiendo su reconciliación en NFCA, PPCA y factores calculados en FOA. Estos se conocen como los factores trimestrales para los ajustes de compra de combustible, ajuste de energía y subsidio a FOS. Después de varios asuntos de procedimiento, el 17 de junio del 2022, el negociado de energía otorgó una resolución y orden a través del cual programó la conferencia técnica de hoy. La resolución del 17 de junio invita al público también a presentar sus comentarios en o antes del 28 de junio del 2022 para el mediodía. Los comentarios se pueden presentar por correo electrónico en comentarios@jrcp.pr.gov o en inglés comentaros@jrcp.pr.com o en la oficina
La conferencia técnica de hoy se va a llevar a cabo en inglés y será grabada en audio y video. Más allá, se está transmitiendo en vivo, tanto en inglés como en español, a través del canal de YouTube del negociado. Una copia de la grabación de la conferencia técnica será parte del archivo administrativo de este caso y estará disponible en la página de internet del negociado. Ahora vamos a establecer las instrucciones a seguir durante esta conferencia técnica. Los consultores del negociado van a comenzar la discusión a favor del negociado con la participación de los comisionados para asegurar que la conferencia técnica se lleve a cabo de manera eficiente y ordenada, a menos que se le pida dar una respuesta a una pregunta o hacer una declaración. Los participantes pedirán y recibirán permiso antes de dirigirse al negociado. Para esclarecimiento del expediente, cuando se dirija al negociado, los participantes deberán identificarse para el expediente diciendo su nombre completo. Los participantes deberán comportarse de una manera respetuosa y, por favor, mantengan su micrófono en mudo mientras no están respondiendo preguntas o no se dirigen al negociado para evitar disturbios ocasionados por ruidos de trasfondo. Ahora, daré la juramentación basada en la información de los representantes legales de Loma. Las siguientes personas estarán dando testimonio en la conferencia técnica de hoy. Cuando escuchen su nombre, por favor, digan aquí o presente. Mario Hurtado, regulatorio ejecutivo. Aquí presente. Ashley Emblum, vicepresidenta de regulatorio, presente. Brian Walsh, presente. José Gandía, presente. Jocelyn Estrada, manejadora de regulatorio para tarifas y presupuestos, presente. Licenciada Rosa, ¿puede usted confirmar que los que se acaban de mencionar son los que estarán dando testimonio hoy? Sí lo son. Muy bien, muchas gracias. Basado en la información provista por los representantes legales de PREPA, las siguientes personas estarán dando testimonio hoy. Cuando escuchen su nombre, por favor, digan aquí o presente. Ingeniero Jorge Coto, Director of Engineering, present. Engineer Edwin Barbosa, Administrator of the Fuel Office, present. Engineer Ferdinand Correa, Administrator of Generation, present. Engineer Angel Perez, Chief of Operations of the Electrical System, present. Licenciada Bolaño, ¿puede usted confirmar que estas son los que acabo de mencionar, los que estarán dando testimonio hoy? Attorney Bolaños, can you Hello, good confirm that morning. those names I just mentioned are Yes, I those that are can going to confirm. provide testimony Muy today? bien, a todos aquellos que estarán, Hola, buenos días. Yes, a I todos can los que confirm. estarán dando testimonio hoy. Okay, to Confirma all usted those que el that are going to testimonio que provide, usted brindará hoy es cierto, correcto y basado en su propio conocimiento personal y que según lo mejor de su entendimiento, nada de la información que usted estará trayendo hoy es engañosa o incierta. Do you confirm that the testimony that you will be providing today is true, correct, and based on your own personal understanding, and that, to the best of your understanding, none of the information that you will be providing today is deceitful or untrue? Mario Hurtado? Yes, I confirm. Ashley Emblum? Sí, lo confirmo. Brian Walsh? Sí, lo confirmo. José Gandía? Sí, lo confirmo. Jocelyn Estrada? Sí, lo confirmo. Engineer Jorge Cotto? Yes, I confirm. Thank you. Engineer Edwin Barbosa? Yes, I confirm. Engineer Ferdinand Correa? Yes, I confirm. Engineer Angel Perez? Yes, I confirm. Que el expediente refleje que todos los que están dando testimonio han respondido en afirmativo. That the records reflect that all have confirmed the oath. Bien, antes de comenzar, quería confirmar con Ralph Smith si puede ver el canal de YouTube. Tenemos a una en la oficina asignada a monitorear el canal de YouTube. A ella se le dijo que sigues intentando y que si no pudiese que me notificase. Mark, ¿quieres revisar, asegurarte de que ella puede hacer eso? Sí, Mark va a revisar con ella para asegurarse de que ella pueda ver la porción de YouTube.
Mark, creo que estás en mudo. Disculpe, sí. Dan dijo que ella pudo acceder en YouTube y que en este momento solo está en español. Está tratando de entender cómo sacar la versión de inglés. Pero aparentemente ella sí está ya. Muy bien, sí. La interpretación es dual, así que mientras hablemos en inglés, ella va a escuchar español. Pero mientras hablemos en español, ella va a escuchar la traducción en inglés. Es un solo intérprete. Muy bien, le dejaré saber. Bien, así que vamos a continuar con la vista. Ahora quisiera pedir si el presidente del negociado tiene alguna declaración de apertura o algún comentario que quisiera hacer. A este momento no. It doesn't sound right. There's an echo. I'm not sure what's going on. ¿Alguno de los comisionados tiene alguna declaración de apertura o comentario que quisieran hacer a este momento? De mi parte no. De mi parte no. Comisionado Galte, ¿todavía está teniendo problemas? Hay como un eco. No, de mi parte no. Muy bien, gracias. Quisiera preguntar si hay algún representante de la OIPC. Sí, buenas a todos. Licenciado Pedro Vázquez, a favor de la OIPC, de la ICPO. Ángeles Rivera y nuestro consultor, ingeniero Gerardo Cosme. Muy bien, ¿tiene algún comentario de apertura que quisiera hacer? No lo tenemos a este momento. Muy bien, quisiera preguntar a Prepa si tienen algún comentario de apertura o declaración que quisieran hacer a este momento. Buenos días, aquí la licenciada Bolaños a favor de Prepa. No, Prepa no tiene ningún comentario de apertura a este momento. Gracias. Gracias. La misma pregunta para la Luma. Si tienen algún comentario o de apertura que quisieran hacer. Buenas, Yajaira de la Rosa, consultora legal de Luma. Si se quisiera hacer una declaración de apertura para el público general, será hecho por el señor Mario Hurtado, ejecutivo de regulatoria. Sin objeción. Por favor, prosiga, señor Hurtado. Gracias, licenciado Torres. Voy a decir mis comentarios en español. Mario Hurtado from Luma. Mr. Chairman and Commissioners of the Bureau, Energy Bureau, personnel and consultants, representatives of the Independent Consumer Protections Office, and fellows of the Electric Power Authority. Good morning. I also want to give welcome to the public who follows us on the Bureau's YouTube channel. We're grateful for the opportunity to present information and to answer questions regarding the factors of adjustments for the use of generation of power by the authority and others, and the purchase of fuel, and generators like ELECTRICA and AES. Today we're also on the agenda for the adjustments over compensation in the place of, or the CELI for municipalities and customer subsidies. While the fuel and purchase energy prices are adjusted every 3 months, the CELI and subsidies are adjusted yearly. The matter of main concern and the main cause for increase of rates for our customers in Puerto Rico has been the raise in the cost of fuel used by the Electric Power Authority and others for the generation of electricity. Everyone in Luma is deeply concerned for the impact of our customers and the cost of fuel. This is an issue that affects everyone in Puerto Rico, and we are working retroactively to try to help our customers who have been adversely affected. As we all know, world events have had a direct impact in the supply and prices of fuel used for the generation of electricity. And in fact, based on the information provided by the authority, the cost of fuel used in generation has increased by approximately 30% from the past quarter to the coming one. This is before, mainly due to the issues in Russia and Europe and the Ukraine. Since many continue to blame the errors in the increase in rate to Luma, it is important to clear up that Luma is not generating energy. We do not purchase or handle fuel, and we have never administrate or propose an increase on customer base rate. Luma takes care of distribution and transmission
and customers, and 100% of the funds used for these activities come from the base rate, which has not varied since 2019. For every dollar that they pay in electricity, less than 16% of the invoice is tied to LUMA's operation, while approximately 75% owes to the cost related to the authority, generation, purchase of electricity, and other costs of the system. Although LUMA is not responsible for the costs of fuel and generation, we know that increases represent an additional economic cost for our customers, and we are working to help mitigate this. For general knowledge, our teams in LUMA are actively promoting the economic assistance program that are available for eligible customers, as well as several flexible payment plans and special rates that are offered and can bring financial relief to the customers that have most been affected by these increases. To date, ever since the beginning of operations, LUMA has facilitated customers being able to access more than $31 million in economic assistance for the program of energy assistance for low-income homes, the program for assistance in rent, and other government programs that are available to provide support to the persons who need it. Beyond connecting qualified personnel with fundamental programs, LUMA has also worked with eligible customers in order to take advantage of special rates for those most affected. The subsidy tariffs include a special rate for customers above 65 years of age, a rate for university students, the full-time university students, a rate for our customers who depend on energy for the medical equipment in order to conserve life. There are also rates for customers that are handicapped and for customers that are participants of the nutritional program also known as PAN. And it helps low-income families to pay for their meals, among other essential needs. Also, in LUMA, we've coordinated more than 10,000 payment plans to help customers to pay for their accounts with flexible payment programs that allow our customers to handle their balances and other matters caused by raises in rates. Looking towards the future, the volatile prices of fuels used by the authority and other generators will continue to be or to have an impact on the payments that our customers have to pay for. That's the truth, and our customers deserve to know. This is the reason why LUMA continues to be committed with the promotion of the integration of renewable energies that are accessible and competitive, so that we might build a future in which Puerto Rico will depend less on imported fossil fuels for the generation of electricity. For the past 2 months, LUMA has approved more than 25,000 customers for residential solar and commercial energy under the net metering program, representing more than 130 megawatts of renewable energy in Puerto Rico. We've also recently completed the crucial studies to determine how we can integrate 844 megawatts of renewable energy in large scale and to add battery storage to the network in a reliable manner. Again, although LUMA is not responsible for the raise in generation and the impact on customer rates, we will continue to support our customers and to collaborate with the Energy Bureau, among other matters, on the supplying of technical information that will be up for the consideration of this Bureau. And we will continue to work with all participants in the energy sector to do whatever is possible to help those affected by the rise in fuel costs. We will also continue to work hard for the transformation of energy in Puerto Rico in favor of our customers. Thank you. Muchas gracias, señor Mario Hurtado. Ahora vamos a comenzar con las preguntas de nuestros consultores. Ralph Smith, Antonio, if you will allow, before we continue, taking the introduction of Hurtado, I'd like to add a concern that I believe that Commissioner Mateo has been working on for months now.
not just in these hearings, but also in other processes. It's that everything that Hurtado has just said answers to the raise, but I don't see a proactive action from any of us to educate consumers before they consume. Recently in Colorado, the commissioners, in spite of having the raise in cost of fuel in the face of an emergency or a storm, they emphasized that the mismanagement of that emergency cost the utility $8 million. The point is the following. We need to work in the Office of Consumer Protection to have programs that can educate the people so that when a rise is expected, because we are projecting this rising, that they be educated on what effect this will have on their pockets and what mechanisms of energy efficiency are in their reach in order to mitigate and minimize said raise. So we all need to work. I'm just taking advantage of the words of Hurtado, but out of what he said, all of us here should do our duty and exercise our roles. Please continue. Thank you very much, Mr. Chairman. Si no hay nada más, entonces continuaremos con esta conferencia técnica. Señor Ralph Smith, podemos ceder ahora a usted. Buenos días, ¿me escuchan todos bien? Sí. Sí, teníamos algunas preguntas técnicas. La primera pregunta tiene que ver con los costos incrementales en ciclo combinado de San Juan, NEPR-MI-2020-0001, XLSS. Dice solamente organizadores y presentadores pueden compartir, pero no puedo compartir. No sé si hay alguien que en el negociado podría compartir eso, tal vez. O si tienen acceso a esa página de Excel. Estamos trabajando para encontrarlo, más resultados para el expediente. Nuestro equipo lo está mirando ahora mismo, señor Smith. Muy bien, quizás sea más fácil entender las preguntas si la gente puede ver el archivo en la pantalla. Bien, mientras busca el archivo, solamente quiero mencionar que el presidente del negociado se tuvo que excusar y él deja a la comisionada Mateo al cargo del procedimiento. Muchas gracias. Tony, ¿querías que yo procediera con la pregunta o esperamos a que podamos todos compartir la pantalla? Solamente quería asegurarme de que Luma tenía lo que necesitan para responder. Sí, lo estamos poniendo en pantalla en este momento para que puedan confirmar que son los archivos correctos. Ese no es el archivo correcto. ¿Podría repetir otra vez, por favor, el nombre del archivo? Sí, es un archivo de Excel llamado costo incremental estimado NFE ciclo combinado San Juan 1, RA, NEPR-MI 2020-0001 y está en la hoja de San Juan ciclo combinado.
¿Fue por informe de Luma o de Prepa? Señor Hurtado, creo que aquí el comisionado Rivera, creo que es un archivo de Prepa. Muy bien, gracias, comisionado. Buenos días, aquí Cateuska Bolaños a favor de Prepa. Prepa sí produjo archivos para Luma según la orden del negociado, pero Prepa no tiene ningún archivo con ese nombre que haya sido producido a Luma. Por eso no dijimos que había sido informado por la licenciada Bolaños. Aquí, comisionado Rivera. Aquí, comisionado Rivera, es parte de la moción que usted informó. Bien, entiendo eso, señor Hurtado. Ese es el archivo producido por Prepa Luma. ¿Podría decir el nombre del archivo? Comisionado Rivera, ¿puede decir la fecha en que se informó? El 22. Fue la moción informado por Prepa alrededor de la medianoche del 22. Si enviamos una copia del archivo al negociado, según las preguntas, la versión que enviamos tenía algunas notas adicionales. Licenciado Bolaños es el que enseña el costo incremental para New Fortress. En esencia tiene como 6 o 7 meses de informes de combustible para estas unidades. Licenciada Torres, ¿puede asegurarse de que la licenciada Bolaños tenga el control para enseñar el documento en pantalla? De hecho, no. Así que si la licenciada Bolaños me podría decir si es ella o quién necesita control. Sí, compartir el documento en un minuto, perdón. Bien, déjeme darle el control. Gracias. Debería tener acceso ya, licenciada Bolaños. Comisionado, ya que hemos confirmado, ¿puede confirmar que ve mi pantalla? Sí, es el archivo correcto. Muy bien, gracias. Y entiendo que el señor ingeniero de Barbosa está en línea y que él podrá responder y liderar las preguntas de esta parte. Al menos yo no veo esta parte. ¿Todos ven la pantalla? Sí, la podemos ver, gracias. Podemos confirmar que ese sí es el archivo por el que estábamos preguntando. Así que podríamos ver la célula A24. Dice costo de recuperación de 2 meses y tiene una cantidad de dólares ahí de 26.138.000. ¿A qué 2 meses representa eso? Parece que representa 7 meses. Buenos días a todos. Aquí Barbosa, de la oficina de Prepa de combustible. Y sí, usted tiene razón. En la célula E24, en cantidad total, representa los 7 meses. Muy bien. Y entonces, esos 26 millones y pico de San Juan de costo de recuperación, ¿aparece eso en el cálculo de recuperación de Luma? Pues de hecho, el cálculo original fue del 21 de octubre hasta febrero
octubre del 2021, febrero del 2022. Y creo que dicha cantidad, esa cantidad que fue presentada en nuestra última reunión, ya se había reconciliado por el PREP. Así que estamos en marzo y abril, y estas dos cantidades de los 4 millones y el 1.9 millones de abril son los que deberían ser considerados para este periodo. Muy bien, entonces los 2 meses que está utilizando en los factores actuales de julio hasta septiembre son las cantidades de marzo de 4 millones o 44 y la cantidad de abril 22 de 1.994 millones. Es correcto. Muy bien. Entonces podría moverse abajo en la hoja Excel a la célula, supongo que sería la E28 y 29. Tiene una fórmula para convertir los galones a MMBTUs. Y entonces cuando miramos a la célula H28, ese 5.8, ese número, estaba ahí codificado en Excel. Perdón, es que se recortó. ¿Podría, por favor, repetirlo? Si usted ve la fórmula que está resaltada como una fórmula para convertir el número de barriles a MBTUs de 35.8 para el 5.8, sí. Si va a la célula H28 que tiene el 5.8 en él, está codificado ahí como 5.8. Cuando hicimos ese cálculo, tuvimos un número de 5.796. Sí. Fue alrededor de 5.8. Y en la fórmula, cuando utilizamos el 5.796 para el total de 7 meses, tenemos una diferencia como de $60,000. En otras palabras, que ese 26.838 fue $26.898.685 cuando usamos el 5.796 o el codificado duro en 5.8. Sí, comúnmente utilizamos todos los cálculos de prepa de 5.8 y lo mismo aplica al bunker. Y usamos 6.3. Así que es un cálculo estandarizado para nosotros en prepa. Y todos los proveedores y todos los laboratorios y la gente envuelta utilizan los mismos números. Muy bien, ¿sería más acertado utilizar los resultados como tal de la fórmula? Es un estándar en la industria. Es redondearlo a 5.8, así que es lo que estamos haciendo. Para los 2 meses de marzo y abril solamente tenía hasta 39, menos de $4,000 era en materia. Para los 7 meses era una diferencia como de $60,000. Pues eso es lo que utilizamos. Bien, utilizaron 5.8, pero la fórmula de lo que la fórmula produciría. ¿Puede por favor ir a la segunda hoja de ese archivo Excel que añade el ajuste
Muy bien. En Excel C y E29. C29. Diga de nuevo. Sí, en la segunda pestaña, con el ajuste del pipeline. Si necesito el número al que se está refiriendo. ¿A cuál se las está refiriendo? Sí, si miran, creo que sería I20 y disculpe, señor Smith, perdone, aquí Katiuska Bolaños se prepara. ¿Dijo usted que estaba en la pestaña de pipeline? No. Sí parece estar, tiene que ver con los cálculos en la pestaña del pipeline. En la primera, San Juan y ciclo combinado. Si van abajo con la columna 6 en las líneas 38 a 43, dice que hay algún tipo de ajuste para soldadura dentro de la zona de seguridad y parece que hay un ajuste ahí para MBTU. Sí, de hecho, este cálculo por nuestra oficina fue hecho por la oficina de generación, pero estoy más o menos familiarizado con él. Las fechas de soldadura caliente fueron los días de trabajo en los que tuvimos que estar apagados como fuese y no se supone que haya ninguna transferencia de gas, así que teníamos que deducir esos días porque es parte de la construcción del ducto. Bien, parece entonces que usted puede hablarle 2 días para aproximadamente 72.000 BTU por día. Bien, esa parece, tal vez necesito un esclarecimiento. Sí, estoy mirando a la célula E, 39 y E40, y entonces la descripción está en la columna C, 2DS y consumo por día. Así que parece que él calculó aquí los BTUs, que se supone que se dedujesen, se determinan por el trabajo que se iba a hacer en el ducto. Creo que no eran 2 días, de hecho fueron como 25 días. Revisamos con la gente de generación. Katiuska, ¿podrías por favor revisar con generación de que el ajuste se haya hecho para 25 días? Ferdinand Correa, Generation Administrator, yes. Oh, perdón, sí, el ajuste se hizo para 25 días. Correcto, así que ese es no son 2 días, son 25 días. Muy bien, entonces el 2DS debería decir para 25 días. Sí, debería ser 25 días. Bien, y podemos ver ese ajuste en alguna parte de la columna. ¿Cuándo ocurrió ese ajuste?
estos ajustes corresponden a, creo que fue para enero y febrero, en esos días. Déjeme ver. Ferdinand, ¿podrías por favor ayudarme con esto? Sí, si vas a la línea de ajuste, aquí está toda la información. Bien, así que tienes los días en enero y 20 días, 5 días en enero y 20 en febrero, así que son 24 días. Ese es el cálculo. Sí, ese es el cálculo. Muy bien. Así que ese es el... Bien, eso aparece en la célula I7 y K7. Muy bien. ¿Es ahí donde está el ajuste del tubo? Sí, debería estarlo. Muy bien. Y para corregir, son 24 días. 24 días, 4 días en enero y 20 días en febrero. Correcto. Y Ralph, aquí el comisionado Rivera, si puedo solo interrumpir un momento, tengo una pregunta para Prepa. Estos aún son estimados, ¿no es así? Bueno, hemos sometido esto a partir del martes. Esto fue sometido el pasado martes como nuestro reclamo final para New Fortress. Hasta ahora no tenemos ninguna retroalimentación de parte de ellos y solo hemos acordado el reclamo final con ellos de que si la cantidad considerada es correcta, solo para otorgar crédito a Prepa. Muy bien, entendido, pero entonces el proceso todavía es continuo, todavía es Prepa informando al negociado del ajuste final, de los reclamos finales, en esencia, siguiendo la condición del reclamo, pero no un crédito, por ejemplo, finalizado, como el que recibieron de Atulji para los meses de enero, febrero y marzo, ¿correcto? Sí, eso es correcto. Muy bien, entendido, gracias. Gracias, Sir. Muy bien. Mi próxima pregunta tiene que ver con otro documento. Esto fue un archivo PDF llamado Costa Azul, programa de 90 días de julio de 2022. Señor Smith, aquí Catricia Bolaños, ¿quiere que nosotros pongamos eso en pantalla también? Ayudaría, creo, para poder entender la pregunta de comisionado Ramos, sí. Muy bien, permítanos un momento. Antes de continuar, solamente quería dar seguimiento a que mientras esto es una carga de... Aquí, comisionado Rivera de nuevo. Seguimiento a la última pregunta. En esencia, como no son finales, estos números probablemente son sujetos a cambios basada en la respuesta de que NEPR-MI tendría, ¿no es así? Eso es correcto. Gracias. De nuevo, sometimos eso el martes y aún no hemos recibido de ellos insumo. Muy bien, gracias. Aquí, Catricia Bolaños, ¿puede por favor confirmar que ve mi pantalla? Sí, vemos la pantalla y es el documento correcto. Esa era mi próxima pregunta, gracias. Sí, pues solo queríamos saber qué está pasando aquí. Esto es para proyectado julio 22.
las cantidades diarias en BTU en bajada bajan considerablemente empezando el viernes 8 de julio y la bajada continúa hasta 14 de julio. ¿Puede Prepa explicar lo que está pasando en este periodo? ¿Por qué las cantidades son tanto más bajas? Sí, la información, hay que ver los otros documentos que el plan de mantenimiento y conservación. En esta semana tuvimos un bajón de una de las unidades y esta es la razón por la cual el número... Muy bien, entonces ¿es un bajón programado? Sí. ¿Como de una semana o 6 o 7 días? Sí, es la respuesta. Bien, entonces es un bajón programado, es la razón. ¿Y ese es para mantenimiento en la planta? Tenemos un problema con una bomba de una de las calderas en esta semana y hicimos algunas reparaciones a la bomba de la caldera. Bien, ¿hubo alguna razón por la cual programaron la reparación en julio? Asumo que es uno de sus meses de mayor demanda versus tratar de hacerlo en marzo. Lo explicamos hace unos meses al PREP. Tuvimos una situación con el sistema eléctrico. Teníamos que mejorar la disponibilidad. Nuestro plan es tener todas las unidades grandes y la mayor parte de nuestras unidades en línea en julio, agosto y septiembre. Si nota nuestro plan de conservación, el que sometimos hace 3 o 4 meses, teníamos todas esas unidades en línea, pero también mencionamos que tal vez Prepa tomaría 2 años más antes de estabilizar el sistema y tenemos que hacer algunas reparaciones menores porque recuerden, nuestras máquinas tienen más de 40 años hemos tratado de poner dinero al sistema para aumentar la disponibilidad y reducir nuestros bajones forzados y reducir mantenimiento, pero al momento estamos tratando de apegarnos a las unidades para julio, agosto y septiembre en línea, pero ahora el sistema no está en la mejor condición. Tal vez para el año entrante, para el 2023, podremos alcanzar nuestra meta, pero al momento este es el mejor estimado que tenemos para julio. Muy bien. Gracias por la explicación. Mi próxima pregunta tiene que ver con la del ciclo combinado de San Juan. Y esto tiene que ver con la fórmula de precio de contrato. No estoy seguro de que si tengamos que mirar un documento para esto, a que puedo referenciar uno si lo necesitamos, pero pareciera que el Henry Hub Erader fue $8.50 hasta junio del 2022 y después va bajando a $7.50 pensando en julio. ¿Eso tiene algo que ver con una provisión de contrato? Sí, buenos días, señor. Aquí Edwin Barbosa. El ADER actual es de $8.50 y aún está válido hasta julio 24 de julio. Perdón, después del 24 cambiamos a $7.50. Es debido a que al artículo que está en el contrato, establece que en el primer año de la compleción del proyecto
pues se hace un cambio al adder y tal vez Ferdinand o Jorge Coto podrían añadir en cuanto a esto. Pues el factor de reducción a 750 ¿ese es el 1 de julio o dijo que era el 24 de julio? Eso va a ser hasta 24 de julio. Bien, porque pareciera que Prepa tal vez haya reflejado ese cambio para todo el mes de julio. Sí, aparentemente sí. Bien, ¿va a afectar eso los números de Prepa? Para el periodo de factor trimestral, si es todavía $8.50, el 1 de febrero de 23 o 24 días de julio, va a afectar eso el costo. Déjeme verificar rápidamente nuestros números y le respondo. Vamos a ver, porque creo que el cambio está reflejado. No en julio. A ver. Un momento mientras hablo. Abro mi pantalla aquí. Supongo que la razón por la cual pregunto es porque estaba mirando un archivo de Excel llamado cálculo de pronóstico de combustible. Muy bien, pues. Y pareciera que el 750 empezaba efectivo para todo el mes de julio. Sí, eso es correcto. Ahora mismo lo estoy mirando, sí. Entonces, ¿necesita Prepa revisar eso entonces? Sí, se supone que esté revisado. Es un cálculo de A50 para tantos días y hacer una deducción siguiendo 7 días a 750. Bien, así que prorratea que el 850 estaría en efecto para el 1 de julio hasta el 23 de julio y el 750 antes del 24 de julio hasta el final de mes. Es correcto. Va Prepa a poder someter los números revisados entonces. Eso afectaría el ENERGIA para San Juan para julio. Aquí el comisionado Rivera. Quisiera hacer una pregunta ¿hay un cambio material en el costo de combustible esperado para San Juan para estos días? Y cuando digo cambio material, me refiero si cambia $40,000, algo como $10 millones en las proyecciones, en la proyección de costo que se había hecho para la unidad de San Juan para ese mes. Tengo que hacer el cálculo para responder a su pregunta, pero eso en definitiva va a ser un cambio. Parece que sería una fracción de $1 para todo el eje de San Juan para julio. No estoy seguro de qué tan material va a ser. Ashley Inglum aquí con Luma. Solo por si sí hay un cambio. Obviamente estos también son proyecciones de costo. También podrían cambiar. Y cualquier variabilidad en estos costos podrían ser con el precio. Se podría reconciliar a través del proceso de reconciliación. Así que el pronóstico sí se puede actualizar, pero también estará capturado en
la reconciliación a precios, incluyendo los adders, en el próximo informe. Gracias, señor Anglum. Esa era precisamente por la razón por la cual hacía la pregunta. Entiendo que queremos ser tan precisos como sea posible, y sé que el plazo de tiempo que toma, digamos, para correr un promote, hacer una corrida con los cálculos nuevos y el balance de las cosas. Como usted dijo, cualquier excedente o ausencia, pues, se recuperaría de aquí a unos meses. Gracias. Aquí, Antonio. Estoy tomando notas. Lo que entiendo entonces es que PREPA no tiene que resometer ese informe. Para propósitos de planificación, es bueno ver el pronóstico como tal, según lo más acertado posible, y podemos solicitar el pronóstico como tal. Lo que yo sí diré es que tenemos que considerar si vamos a ordenar una nueva corrida de promote basada en el tiempo que tenemos para tomar una decisión y el impacto real que eso tendrá en las proyecciones. Recuerden que estos son solamente proyecciones en lo que tiene que ver con el combustible. Muy bien, gracias. Y en cualquier caso, perdón, señor Barbosa, en cualquier caso, sería proyectado como un costo más bajo que el uso del 8.5 en la proyección de estos días. Disculpe, señor Barbosa. Edwin Barbosa para el expediente. Estoy completamente de acuerdo con el comisionado Rivera. La razón es que en fechas recientes, el número de Henry Hub se presentó como entre 6.8 y 6.9. Así que es considerablemente más bajo que el 8.5 presentado aquí. Así que estoy en acuerdo con el señor Rivera y su determinación. Muy bien, suena como que eso va a ser entonces, quizá tenga San Juan LG en costos de combustible muy alto para julio, pero eso se abordará en reconsideración cuando lo tengan en julio. Sí, es correcto. Recuerde que cuando consideramos los números, en un día específico fue el 3 de junio de 2022 y eran los números proyectados esos números básicamente cambian a diario. Y utilizamos el número específico cuando vamos a correr el programa de promote. Así que ahora deberemos tener la oportunidad de repasar los números. El sentido común es utilizar los números más actuales. Bien, creo que agradecemos esa explicación. Creo que entendemos el uso de pronósticos de PREPA y los números basada en la información que está disponible en ese momento, pero sí van a cambiar cuando venga el real. Eso básicamente completa las preguntas que tenemos para PREPA para la conferencia técnica de hoy. Creo que Comisionado Rivera tenía algunas preguntas adicionales. Sí, las tengo. Tengo para PREPA y Luma también. Ya que estamos en estos archivos de Excel, ingeniero Barbosa, si vamos a la I-26 a I-29 a las ventas, que es el 9.5% más 2.88. Con este informe, PREPA ha sometido un archivo de PDF que tenía el Henry Hub, el Platts y el New York Harbor para los otros combustibles. Sin embargo, no vimos los datos como tal de apoyo para los precios que usted ha puesto en lista aquí para Marine.5%. Si puede decirnos dónde están los números, y yo entiendo que es 30.5% más 2.88 en el ADER. Si nos pudiese decir de dónde vinieron estos precios y si PREPA podría dar en una fecha posterior los datos como tal de apoyo para esos precios. Sí, claro. Eso viene de lo que llamamos el JAN-DEC, el informe.
cuando pusimos todos los números de mercado a diario, pero con gusto podríamos brindar esa información. Licenciado Torres, creo que eso sería nuestra segunda petición para prepa y al final de la vista podemos, como tal, dar una lista y un plazo de tiempo. Muy bien. Sí, tengo varias preguntas de esclarecimiento para esclarecer parte de la información que Luma y Prepa han sometido a través de estos informes desde el 31 de mayo. Y la primera que quiero hablar es en lo que tiene que ver con Luma. Se llama el precio ponderado análisis, Ponder Price Analysis. Según revisado, este es el análisis que Luma hace en la diferencia entre los informes del 24 de julio y el inventario de combustible. Primero, como siempre, voy a hacer preguntas y quien sea que esté en la posición de responder, por favor, háganlo. Y ahí podemos continuar la conversación. Comisión Rivera Marultado. Para expediente estamos trayendo el informe a este momento. Muy bien, entendido. Gracias. Comisión Rivera en Estrada. ¿Cuál? ¿El de mayo o el de febrero? First, I'm going to talk about. Good morning, Ms. Estrada. First, I want to talk about the February one. That's the one that is used for the corrections on J28 of April. Sorry, of March, which is the first month of this quarter. Then we'll talk about the other one. Thank you, Commissioner. I believe it's you, of course, Ms. Estrada, who will answer the question. Commissioner Jose Gandia will be here also to answer. Oh, perfect. All right. Regarding the Ralph, and as far as Ralph, en cuanto a Ralph y el resto del equipo, voy a hacer la pregunta en español porque creo que para este persona en particular que lo respondan y nos ayudará a continuar de manera acelerada. All right, Ms. Estrada. Basically, this is the comparison that is made between the what you call J28, which is what is used in the accounting aspect, along with the inventory in the authorities tanks at the end of the period, correct? Correct, Commissioner. All right, then. Column HEI is just a difference between what J28 would be and what would be the inventory would be. That's correct, Commissioner. In this case, we have a difference between the two fuels, residual and number two, a difference of almost $500,000 in general terms. Subject to verification, it represents approximately 0.25% of a variation. So first of all, I need to congratulate the folks at the authority and Luma for reaching these numbers. They are quite close as far as the fuel inventory. I mean, basically, at least for this quarter, we've seen corrections and processes that have been implemented to get as close as possible. Gandia, I'd like to check with you that these are the differences that were used in the file, quarterly reconciliation file, corresponding to the report of March of 2022 as a correction, initial correction in the J28. That's correct, yes. They're the same ones that were used. The inventory adjustment line and the search sheet of the reconciliation. All right, perfect, thank you. We move on then to the next file that was mentioned by Ms. Estrada, the May file.
Good, thank you. In essence, it's the same concept, with the exception that this is at the end of May of this year, correct? Correct. All right, so contrary to the previous file, here we have a difference of $32.9 million in column E. However, Luma is presenting us two additional columns, columns J and K. Basically, they're talking of amounts that were not included in the May report, but they were calculated at the end of the month. Could you explain where these numbers come from first? These amounts, not included in the report, but that were accounted for at the end of the month? Yes, of course. Once we saw the difference of 32 million between what the inventory says and our GA28 report, we set out to investigate. And then we were notified that Costa Sur, Palo Seco, and San Juan, well, there were purchases that were not included in the report that is in the J28. That's what happened at that time. But just to update, in order to update the ponded price and to present what is accurate, in other words, the difference isn't 32 million, but rather the amounts that we have in column K, well, we decided for the ponded price to include it here. All right, so basically, just to understand this, these were purchases that seem to have been made at the end of the month or close to the end of the month. In the tabs of Costa Sur, Palo Seco, and San Juan, there's a specific detail of the purchase that was made. It's fully identified there. All right. So this file isn't going to have an impact on this reconciliation, but it will have an impact on the reconciliation starting with the month of June, which would be for the next quarter, correct? Correct. And the next reconciliation, when the section of June is presented, these differences will be there, just as was done in March and as had been done in earlier exercises. All right, so from here to 3 months from now, these additional purchases will be a part of what will be presented, and the 32.9 million that we're looking at now will not be presented for the J28. Yes, that's correct. Okay, perfect then. Just for the record and subject to verification, once these differences are accounted for, the Bureau has estimated that the difference between the J28 and the current inventory will be 0.1%. So basically we're within the level of reasonable tolerance. And again, I congratulate both Luma and the authority for having reconciled this procedure. All right. Thank you very much. Mr. Estrada, if we can move on then to the annual reconciliation for civil subsidy file. All right, if we go to tab of salary adjustments, L, general ledger previous years. If we could move on then to salary adjustment general ledger previous years, which is a fourth tab.
Commissioner Rivera. Yes. Lana de la Rosa for Luma. I believe that the document is in the tab that you were requesting. All right, then. It's not tech. All right. If we go to cell H83, this amount is the one amount that was reflected with credit in the reconciliation summary regarding the adjustments that are made over previous years, including 2021. Could you confirm, Mr. Estrada, there's certain municipalities here that have adjustments of previous years? Could you confirm that these adjustments first do not include a double accounting regarding what had already been previously adjusted? I can confirm as such, Commissioner. All right, perfect. And then just to confirm, these are revisions that are made to invoicing municipalities regarding the benefit of SELI after having revised the municipal accounts and doing the final computation for these years, correct? Correct, Commissioner. All right. The changes that are reflected are pretty much small when compared to the municipal consumption, with the exception of Carolina for 2021, which reflects an adjustment of approximately $1.3 million. This is in cell G10, G20. Yes, Commissioner. Okay, could you? We're hearing something in the background. Could you please mute your microphone? Gracias. All right, this amount is basically a large part of the adjustments that is going to be done for this year. Where does it come from? And why such a large amount for the year? The data is taken from reports from CCMP of the invoicing system. And it was adjustments that there was in this municipality over the previous year. We handle this, Commissioner. We know that the SELI has a peak, and simply we make sure that this adjusted amount is in accordance with the maximum peak that the municipality of Carolina had at the time. These are adjustments possibly, of invoicing that happened during that fiscal year. So this number, then, we ought to understand that this is an amount above the maximum peak that was accounted for as a part of the SELI that is now being removed. Correct, and it's being updated as the municipality's debt. Correct, Commissioner. We submitted as a part of the evidence the calculation of the kilowatt hour. As you might be able to see, that it's an agreement with a peak that the municipality of Carolina had during the fiscal year. Yes, and then let me just find the file to confirm. The file that you're referencing is the file SELI FY 2021, actual June 2021, and SELI FY 2022. Correct, Commissioner. All right, perfect. Thank you very much. So to all intents and purposes, this represents a credit for consumers. Correct, Commissioner, a credit. All right, thank you. If we go to the tab where it says subsidy costs May 2021 to April 2022, basically that tab comes, it's input data. It's just, the question is just to confirm where these costs come from, that the authority in effect presented sheets in support. However, the reference for these costs were not reflected. So in line 6, which is use taxes, I want to confirm that that information
comes from the files, CELI FY, the files that I have just mentioned, CELI FY 2021, actual June 2021 for May and June, and CELI FY 2022 for July to April. I can confirm as such, Commissioner. Thank you. To confirm then, in essence, what LUMA has made is that they're going to monitor the municipal consumption throughout the year, and once the maximum peak ends, then from then on, they don't add that cost as a cost for CELI, but rather it's directly invoiced to municipalities. Correct, Commissioner. Thank you. If we move on then to tab. Comisionado Rivera, aquí Antonio, perdón por la interrupción. Sí, solo para facilidad del consultor que está dando seguimiento a la traducción en YouTube, podría, cuando menciona el archivo y la pestaña, decirlo también en inglés y así ellos pueden encontrarlo con más prontitud. Está bien. Los archivos a los que me estoy referenciando son el CELI FY 2021, General Junio 2021, es un archivo Excel, y CELI FY 2022, otro archivo de Excel, que son parte del periodo de LUMA para julio 22 del 2022. Ese es el que ellos informaron o reinformaron con los datos como tal de subsidio, incluyendo el de tierras públicas. Bien, gracias. En la célula N26 está la on cell N26. It's the cell of where the cost per district is confirmed. I'd like to confirm, it says that this cost comes from the order of rate case 2017. Jose Gandia will be able to answer that question. Go ahead, Mr. Gandia. Yes, hello, Jose Gandia for the record. I can confirm it's from that 2017 order. Perfect, thank you very much. So cell N27, which is the contribution for the Puerto Rico Energy Bureau, basically it's a regulatory charge. Could you confirm that this is based on the orders of the Bureau regarding the amounts assigned to the Electric Power Authority based on the dispositions of law 17 of 2019? That's correct. All right, the line of line 11, which is the line of the municipal public lighting. Could you confirm that these costs come from the file? Puede confirmar que estos costos vienen del archivo Iluminación Pública, mayo 2021, abril 2022. I can confirm. In these files, Estrada, basically, I'm not going to go directly into the file. I'm just going to make the note. For the current costs of public lighting, there is a factor used of 85% of what CCMB, I'm sorry. Could you confirm that the costs are associated to the invoicing system of the authority? They are associated. They are associated to the invoicing system, CCMB. However, we do the adjustment as ordered by the Bureau according to the percentage of restoration of public lighting as submitted by the operations group of LUMA. So basically, the repairs of public lighting are followed ever since Hurricane Maria, and currently there's a use of approximately 85% of what would be the inventory within the invoicing system. That's correct, Commissioner. All right.
Thank you. So then could you confirm that with the exception of the District of the Energy Bureau and Municipal Public Lighting, the other subsidies contained in the tab Civil and subsidy costs May 2021, April 2022 correspond or come from the file subsidies May 2021 and April 2022 CCMB reports supporting, and that this file contains different tabs for each month. I can confirm as such, Commissioner. All right, thank you very much. Going back to the same sheet, reconciliation summary. Lines 15, 27, and 39 are the invoicing that was done through the adjustment period, which is from May of the past year to April of this year. And that the numbers come from the invoicing system CCMB, and this amounted to, as part of the tabs of this file, we can confirm as such. And finally, lines 10, 23, and 39, I'm sorry, 35, 23, and 10 correspond to the orders from the Bureau regarding the adjustment for the previous period for the specified months. Mr. Gandia will answer the question. Yes, that's correct. They are based on the Bureau's order that was done in June of 2021. And also, both June 2021 and May 2022. June 2021, June 2020, where a prorate was done for all the months of the year regarding the expected sales or the forecast that had been done, correct? That's the mechanism that was used. All right, thank you. Attorney De La Rosa, if we could then go to the file 2023 revenues forecast. Commissioner Herrera, if you could just allow us a few moments to find it, of course. And it's a revenue forecast of June 22nd. So all the files of subsidies will be for June 22nd. This is the revenue. Yes, if we could please go to the base year. I'm going to speak, Mr. Estrada, regarding the public lighting. We're just going to review the methodology. I'd like to confirm the methodology that was used for public lighting and to discuss certain portions of this. I'm not going to go into full detail because we've already done it previously. We're just going to look at this on several points. Columns. Apologies, my computer is failing. Columns J to O to line 37. To my belief, this is the monthly estimate or the monthly estimated cost of public lighting as not measured. That's correct, Commissioner. Good. In
in column N, we have the total of kilowatt hours, and all these columns basically use a procedure to calculate the estimated consumption with a factor of 0.75. Could you explain that 0.75 factor? Yes, of course, Commissioner. The point, as we all know, we already have a 85% reduction in public lighting municipally, according to the order or the restoration of the system after Hurricane Maria. But for 2023, we also have some reductions because of energy efficiency, which will also include public lighting. This was a factor that we've included in order to temper public lighting to the projection of the total public lighting for the fiscal year 2023, which includes other customers with, for example, in the government sector, to be able to temper these according to the projections of the class. So basically, we're going to be doing these estimates until a final inventory is made real of public lighting, including the type of illumination that's being substituted. So basically, in spite of our being at 85% of repairs, we need to account for additional changes that have been done to the system, as you had just been describing. Correct, Commissioner. All right. So I believe that in that sense, it could be considered as reasonable. Okay, on cells O, cells O51 to Q55. Basically, we have here the split, or the prorate, if you will, of public lighting and the cost of public lighting, the unmeasured public lighting, and the measured public lighting, correct? You're referring to the column. Exactly. I'm starting with line 51. Yes. Starting with line 51, columns O to Q. Yes, that is correct. We've designated the prorate between public lighting measured and non-measured. And these factors, I just bring it up because these factors are the ones that are used in the tabs of the months to do the calculation of what the revenue forecast would be, correct? Correct, Commissioner. In order to then do distributions per rate of unmeasured and measured public lighting. Good, and so then that has an established formula on the sheets, as we've been discussing the past 3 years. We're not going to discuss it now, however, I do have to, or I'd like to explore on line 53. On line 53, especially in cell O53, this would be the basically non-measured public lighting for a month, correct? Exactly. So then afterwards on column P, you basically do it for 12 months. Yes, and I'll explain the reason. If you would look in the measured lighting, it's taken data from columns C to F, and that has a period of 12 months in order to temper it to the period of public lighting, measured public lighting. Well, then we converted the non-measured to 12 months, and then we could establish our consumption. Yes, and I think that's the adequate methodology. So basically, that estimated cost, as you will said monthly, is projected. Basically, the number of lighting shouldn't change, and now you want to compare it apples to apples in order to do prorate, in order to calculate the denominator. I just want to confirm that in column P, it was a 12 months. However, the issue that, not the issue, let me rephrase. The next point, or the next column, column Q, should be the sum of measured and non-measured, correct? Correct, Commissioner. From what I understand, measured lighting in this base year, the total would be cell E45.
Correct, Commissioner. Which would be 18.4. However, the formula in cell Q53, what it does, instead of adding up that result of P53 with that E43, which was measured, it adds up a month of non-measured with the 12 months. So it's basically taking the non-measured. In essence, it's multiplied by 3. So what I'm referring at is that I wanted to confirm that that cell Q53, that the formula should be that P53 plus the E43 that we had mentioned. I'm sorry, E45, which we had mentioned. Yes, that's correct, Commissioner. All right, good. So I know that this could have an incredible spread with the rest of the reconciliation. So I'd just like to please just stay with me. With the Energy Bureau did a calculation on the split or the division that you have right now is 92.3% unmeasured and 7.69% measured. This is in cells P, P54, 54, and 55. Yes, correct, Commissioner. If we use the values, including the measured of E45 and P53, subject to verification, that division or split would be 92.1% and 7.8%. For the purpose of this reconciliation, the difference is not material. In other words, because these are projections, that difference wouldn't be material. However, just for the coming year, Luma should correct the formula in order to then have more accurate inventory and to make sure that in effect we are, which in this case they were very similar. It's a month, it's with lighting, unmeasured lighting, regarding the whole year of measured lighting. But we'd just like to see in the future, not for this reconciliation, but for the next one, to see that formula being corrected. Correct, Commissioner, happily. We'll correct it. All right, good, thank you. Could you? Thank you, with a file. Attorney De La Rosa. I'm going to make reference now to the file 2023 pronóstico de subsidio, subsidies forecast. Very quickly, Commissioner Rivera. If we go, please, to the passive costs CELI 2023. Thank you. Ms. Estrada, just to review the process of the CELI, could you confirm that in effect, the authority takes a maximum peak as established, the maximum peak multiplies it by factors, stationary factors for each month, and then uses that consumption and applies it
to a methodology that the authority divided between the small, medium, large, and large municipalities, San Juan, Aguadilla, and Arecibo, based on historical consumption between all the different rates, GSS, GSP, to add up the estimated cost for each month. With that, mostly that would be the methodology, correct? Broadly, correct, Commissioner. Okay. We don't have to go to the tab, but the tab of proportions has the stationary factors that we had spoken of, and I'd like to confirm that they haven't changed since last year. Commissioner, that detail I cannot confirm. We continue to use the proportions that we had previously at this time. Okay, let me rephrase my question. The factors that were used were the factors of last year. Correct, Commissioner. All right, why? We're in a process at this time, LUMA, we're in the process of working with the CCMB reports. A lot of the scripts that we had before, both in the proportions of the municipalities by rate and other reports, special reports requested at a given time by the authority, will all then, in order to finalize and execute these analyses, well, these scripts, LUMA doesn't have them. We're in the process of starting to work with what we call the data lake, and we are hoping that by between October and December, we hope to be able to have then all the files with the CCMB reports and to be able to then update all the base years that we use, both for the subsidy and for the projections process. Okay, and yet based on the history and based on on the developed procedure so far by LUMA, you could confirm that using these factors at this time is reasonable for the purposes of the projection of costs. It is reasonable because when we observe the behavior of the municipalities, it's very similar throughout the years, at least the consumption and the total invoicing as far as kilowatt hours. Okay, perfect. Thank you very much then. Thank you. And so then in this tab of Cost Study 2023, in the proportions, we observe that LUMA is using the same proposals of the past year. That's correct, Commissioner. Okay, could you then confirm the reasonableness of these proportions? Yes, I can confirm as such. Perfect, thank you. Could you then describe the data contained in columns Q to AT, Q to AC, lines 4, 5, and 6? Yes, Commissioner, that's the average cost per rate. That comes from the file that we discussed earlier, the income projections. All right. So basically, and this is done based on the estimated costs that the authority has for the coming year. When you do a run of the income or expected income based on the applicable rates and what could be understood as different factors during that year forecasted. Correct, Commissioner. All right, and these are the rates, as you said, the rates per kilowatt hours, and each of these rates are the ones applicable to municipalities. That's correct, Commissioner. In column AD, there's a presenting of an average of 31.7 cents, 31.5, and 28.3, approximately, for rates KSS, GSP, and GST during the year. Subject to verification, for the same rates in the reconciliation of last year, the average was 20.89, 20.87, and 18.67. There's a difference between both projected rates or both projected averages. Could you discuss the reasons why we can see that increase and what the factors are that most affect that income or increase? Yes, Commissioner. The
element that is most affecting this increase is the price of petroleum, of crude oil, and thus the projected costs at dispatch. It's a result of the increase in dollars per barrel. This also impacts, as part of the runs of income, we need to add up some riders from the salient subsidies based on these cost of fuel and the purchasing power that have expenses and increase in fuel. Therefore, we see an impact on both. They're both impacted by SMPPA for the whole fiscal year, already having a substantial increase over $30 per barrel in the price of fuel. And in addition, there's also an impact on the side of estimated cost of the riders and the subsidies. All right, so basically, okay, if we do a comparison of the estimate that had been done in the past year, as opposed to this one regarding the SELI, subject to verification, it's approximately $30 million just for SELI. So the impact of the fuel, and as you very well said, the computation of salient subsidies results or is a factor, determining factor in those increases. That's correct, Commissioner. Thank you very much. For the computation. If we go then to the tab, summaries tab. Yes, Commissioner. Thank you. Here, basically, we have the costs, the estimate of all the subsidies as approved by the law, all the subsidies and the obligations that are gathered through the SELI clauses, SSC agenda, NHH, correct? Correct, Commissioner. Well, in the case of the district, going to already confirm the amount based on the Bureau's order, which was the allocation or the amount that was given for the district of spread. I'd like to speak then about the 16,529 in cell O. In cell O17, the contribution, the regulatory contribution to the Energy Bureau. Could you describe where that amount comes from? That amount is the same amount that was determined by the Bureau for the fiscal year 2022. All right, at this time, I personally can confirm that the moment the Energy Bureau has not granted the resolution in which it details all the expenses or all of the regulatory charges for all the companies for electric service, we need to confirm or settle several matters that are still pending. However, for the purposes of planning or projections, could you confirm that that amount is reasonable, without or in the absence of a specific amount based on the history that the authority has regarding that charge? Likely, yes, it would likely be reasonable, yes. Good, thank you. And so then with any difference between what was projected and the real number, we could recover or we could return through the reconciliation of the coming year, correct? Correct, Commissioner. Thank you. Could you confirm then that for the rest of the subsidies, the methodology FOS, though FOS is calculated in a different way, well, the FOS is calculated with the use of projections that the cost of that subsidy, specific subsidy could have regarding the rider that is approved or projected as being approved during the next quarter, correct? Correct, Commissioner. With the exception of those subsidies, basically the rest of the subsidies are calculated
with the application of the non-subsidy rate to the expected consumption for each truncheon minus the expected collection by the subsidy rate, and the difference would be the costs. Correct, Commissioner. All right, perfect, thank you. So in cell O23, we have the estimate for what the health to human would be, which is what's directed at clause H, correct? Correct, Commissioner. And in cell O24, it'd be the amount non-health to human, which would be for clause sub NHH. Correct, Commissioner. All right. We have an estimate of 231 million approximately for health to human sub HH and 13 million for non-health to humans NHH. The amounts for the past year were of 180.7 million and 12.3 million, which represents in the aggregate an increase of $51 million in terms of the projection of cost. As with Telly, could you then tell us what the factors are affecting that increase or that affect that increase of in the estimated cost of subsidies? Yes, of course, Commissioner. As I indicated earlier, the main factor is the increase in the barrel of crude oil, which impacts all of the costs related to the CA and the writers of the subsidy and the CELI. All right, good. Thank you very much. So I have, if we could move then to the file load forecast FY 2023. And the tab is going to be 2022-2023 load. Well, before we go in, yes, Commissioner. All right, good. So I'm not going to go into a specific sheet. I'm not going to go sheet by sheet because we'd be here until July 1st. But either way, could you explain to us generally the way or the form in which Luma did the calculation or developed their projection for sales stemming from the model that I believe that it continues to be the model that was used for the integrated resource plan, and with the final result that is in the tab monthly 2023 or 2023 monthly? Yes, of course, Commissioner. Initially, we determined how much the consumption is going to be for the fiscal year 2022. When doing this provision, we had data as far as February. This projection was determined in March as part of the initial filing and the fiscal plan. Luma then is geared towards delivering the same projection for all of the analyses that we have for the fiscal year 2023. So in March, we determined how much the consumption was going to be for the fiscal year 2022, considering current data up to February. The methodology that we used for this was extrapolation using typical behavior of the two fiscal years. Once we found the behavior of total consumption, we distributed the
consumption by rate, by class, residential, industrial, agriculture, and others, based on the proportions of the fiscal year 2022. This consumption per class, we took to the models with the Siemens model. The Siemens models estimates the type of residential, commercial, industrial. We use the same parameters. With the increase of each of the rates, well, we apply it to the last consumption, to the last month of consumption of the year 2022, which was June, and we interchange it. We use then the consumption of the residential, commercial, industrial class based on the Siemens model. And that's the data that you can see in the year 2023 in the base projection on line 10, residential, commercial, and industrial. With agriculture and others, basically what we did was to draw an average of the year 2022 and 2021 and 2022. Once we find that base projection, we will then apply the modifiers for demand. In this case, for the fiscal year 2023, we've applied reductions for the customers that we forecasted as connecting in the program of distributed generation, net generation. In addition to this, we had reductions for customers that we already had in the system with CHP, and we assessed those that would have a potential for connection in the year 2023. And finally, we also reduced based on the 0.3% coordinated by the Bureau related to energy efficiencies, and we did projection to generation or additions for EVs, electric vehicles. We've included the full database, the sources with which we did the low modifiers, and at the end of it, what we used for projection then was the row 19. That'd be projections of load that we used for the projection of income. Okay, before we continue, could you confirm then that the modifiers that were used both for penetration of distributed generation, CHP, and for the projections of energy efficiency and electric vehicles, they're all in the file. Load forecast modifiers, January 2022 updated Excel file. I can confirm as such, Commissioner. Okay. I'm not going to get into the methodology used for the computation of these modifiers. I just wanted to make sure that we did have the right reference. Okay, so then from there, we have expected sales. How is that calculated? Correct, Commissioner. Now, if we go then to tab 2023 monthly, could you confirm that line 10 is a distribution of expected sales or forecasted sales for the year, taking into account the efficiency of transmission and distribution or the loss of line, which has historically been around 85% as well? Could you confirm then that that line 10 is a total that ought to be used for the monthly distribution of these forecasted sales? I can confirm as such, Commissioner. Okay, thank you. If we go to the Attorney De La Rosa, if we go then to the file July-September factors, especially attachment 3, the attachment of the promote run for the months of July, August, and September. Of course, Commissioner.
Commissioner, the document is on screen. All right, good, thank you. So, in the cost of sewer area, which is the Excel line 19 or 18 to 31. And I'm going to speak in terms of equivalent barrels. In terms of equivalent barrels, cost of sewer is projected to consume approximately 53% of residual fuel and 47% of natural gas fuel, the one supplied by NEPR-MI. Could the authority or LUMA provide information regarding the timeline or the expected date for the restoration of operations at 100% natural gas in the Casa Sur Central? Good morning, everyone. Here at the office fuel, Barbosa for the record. At this time, we don't have an accurate date from NEPR-MI to restore 100% of natural gas at Casa Sur. At this time, there's a provision for ELECTRICA and for Casa Sur in the amount of 130,000 million BTU per day. In this case, ELECTRICA receives 100% natural gas because of it being a less costly unit, and the rest is received by Casa Sur. So, NEPR-MI did inform us in a meeting that we had about 3 or 4 weeks ago when they came to visit us that they are working in Nigeria to try to obtain additional gas. At this time, we have yet to get feedback from that. The shortfall or the reduction in the supply of natural gas, what are the causes, the main causes of it? Basically, there are two things. There's a way, I would say that one important one is the limitation of storage with ELECTRICA from the part of the company FERT. They limit the tank to 65% after the 2020 earthquakes because of findings that they did in the structure, and that led to a series of studies, in this case to ELECTRICA, a requirement of them. And ELECTRICA has complied with each of these studies, and it's all reflected that the tank is in conditions to again receive 100%. However, FERT continues to request additional information, and at this time they haven't spoken regarding the information that ELECTRICA has provided. So that limitation, well, aside from the issue of availability of gas, they would also have to come or bring more shipments in more accelerated schedules, if you will, in order to be able to make use of that 65% of capacity of the tank. So that, along with the lack of availability of gases in Trinidad and Tobago, which is where Casa Sur and ELECTRICA mainly feed from, well, has brought upon issues. A combination that is not good. We need to have more shipments, but there's actually less availability of product. So these two reasons mainly are the ones that have brought this situation. As I said, they are trying to get additional gas from Nigeria to see how they can accelerate then the amount of
shipments. And out of the two issues, if the main issue is resolved, which is the one of the tank, and it's 100% availability, well, we could have significant improvements. All right. Thank you for your explanation, Engineer Barbosa. I would ask now, in the measure in that the situation persists or continues, the penal clause from the contract with Naturgy and with the provisions continues to be in effect? It continues to be in effect. Our next claim will be done once after June 30th. The reason is that according to the clause, we need to average the price of the bunker for the 3 months, so quarterly. So as soon as this is achieved on July 30th, we'll be laying out our next claim. So that's April, May, and June, which is a quarter. So that'd be the claim, the official claim. Thus far, we're working on those months with the estimates presented by the authority. That's correct. And apologies, I'm just going to go into a little bit more detail, but I just want to come January, February, and March has already been adjudicated. Has already been adjudicated. Later on, we're going to speak a little bit about that, but I want to conclude then with the work on attachment 3. Thank you so much for the information, Engineer Barbosa. Sí, comisionado Rivera, aquí Antonio Torres. Solamente quería preguntar si se requiere mucho tiempo más para esta línea de preguntas o si podemos tomar un receso para almuerzo. ¿Para almuerzo? 45 minutos, sí. Ya son las 12:08. Me gustaría terminar, si es posible, con esta línea. Tengo como 3 preguntas más en cuanto a este archivo. Y entonces podemos ir al receso. Gracias. Gracias. Engineer Barbosa. San Juan 5 and 6 in the promote run online, starting with line XL72. For the quarter, it is expected that operations with 100% of natural gas. Could we then conclude that the situation that existed in San Juan 5 and 6 was resolved? That's correct. The information that we have then from Naturgy is that the gas supply has been normalized now, and that they can supply both units, except for the quarter June 1st. All right. So according to what was presented, for all intents and purposes, the operation was restored in May, April 24th, the end of April. All right, good. And it is not expected for there to be any type of outage, at least in the next quarter. Not so far. Just as Naturgy is trying to get gas from Nigeria, on New Fortress, they already do have gas from Nigeria. They're bringing it to their hub in Jamaica, and from there they bring it to San Juan. All right. Thank you. I'd like to discuss, I've concluded with that. All right. I'd like to, if possible, Attorney Bolaños, with the presentation or the authority's filing of June 22nd to
almost noon. The conservation program was presented of generators, basically the maintenance program of the authority. Commissioner, Attorney Bolaños with the authority, would you like for us to share it on screen? Please. Specifically, the month of June, if possible. I know that it's a large document, and maybe it could be expanded, especially the months of June, say to October, the critical months. If you'd like, okay, if you'd like, tell me whether you more or less, yeah, that's good. If it's what you want. I can see it. If others can also see it, then there's no issue with me. Understood? Up to you. Thank you. All right. According to what has been presented to us, I believe that we have engineers Cotto and Correa, correct, from generation? That is so. All right, greetings. I'd like to discuss the maintenance, especially for units, the larger units. For instance, between July and August, there is maintenance of approximately 2 weeks programmed for San Juan 6, both for steam and combustion turbine. There's also maintenance programmed, annual program scheduled pretty much for the ends of August for the units of Aguirre 2. Yes, and I'm focusing on these months, engineer, because they were the months where we had issues of availability of generation in the past year. I wanted to then explore with you this maintenance, why specifically AES, one of the plants that is most stable with the system, was programmed for those dates. It draws very close to the annual demand peak that we have, August and early September. Yes, engineer Ferran Correa, for the record. Let's start with the machines that are under operation, but for the Electric Power Authority, we begin with San Juan. If you will see the conservation plan, the previous one, we had another outage around the month of June of Unit 6 in San Juan, but because of wants of some parts that we were needing, this maintenance was moved for a few weeks, and now it's in July. We have two alternatives. We've already spoken with the manufacturer. The operation of this machine for inspection is due around those dates, and I say more or less because remember that these are equivalencies, of course. There are differences in how the machines operate, whether if they shoot off and they take off again, the hours are accounted for in different ways, but I believe that the most accurate data that we have thus far is for those dates as those 2 weeks. We also have an alternative. We asked the manufacturer, what if we didn't take the unit out there? Maybe did it around October to lower the load peak. And they told us then that this would run a moderate risk of failure. Thus far, with the data that we had to date and with the date of delivering our best forecast, we decided to leave the 2 weeks there because we would still maintain a level of reserve. Not the one that ideal of close to 700 megawatts, but we would have a reserve level of close to 500 megawatts. We have the alternative if something else were to happen in the system. We've already consulted with a manufacturer, and we could move the outage of the machine towards October. All right. In addition, if we do the work to date, we have right now the machine is limited by the steam machine. If you'll see the reports, by bringing these parts to that date, once the machine comes in, it's not just going to be the
steam machine, or the not just going to be the gas machine, it'll also be the vapor one. So you'd have the whole unit, and that would give us efficiency and less consumption of natural gas. Please, natural gas. Yes, that is so. So that's basically unit 6, yes. If we move on now then to the Aguirre units. No, before moving on, the unit 6, unit 5, which has basically been under maintenance for several months, is forecasted as coming back pretty much between this week and the next. When? Yes, being in this meeting, we have another meeting with the operations folks at Central. The estimate is that likely this weekend that machine could be taken off this very weekend. And the maintenance of San Juan 6 wouldn't happen until San Juan 5 is online and verifying what I mentioned of the parts that we were waiting for. If we have a chance for the parts to arrive before, then my recommendation, since the peak should be a bit shorter, we'll be waiting for the alternative, maybe moving a week or two ahead for that maintenance. So we expect, in order to get ahead on our, that's correct, to get ahead on it. Please go ahead. Yes, the next one that you asked for was Aguirre. In the case of Aguirre, we have a situation with hydrogen, with generator. And the consumption here is increasing exponentially. Aguirre 2, you mean? We put an order, we had an order. We believe that it should be coming for the end of July. And depending on the date of delivery of these, we expect a 2-week outage at some point in August. Right now, we put it for the end of August, but as I said, this is ongoing. But it'd be 2 weeks in a month. In like manner, you have Aguirre 1 still under maintenance up until pretty much the end of this month. Could you? Yes, in Aguirre 1, we are just in yesterday's meeting of the unit status. Basically, the unit of Aguirre was starting somewhere between 10 to July 11th. So there, we could be maybe for a week and a half behind the original forecast. So just as with the units of San Juan, maintenance of Aguirre shouldn't begin before Aguirre 1 comes back, correct? That's correct. That's a predecessor for Aguirre. If for some reason Aguirre 1 doesn't go in, then Aguirre 2. Okay, then. Regarding that, there's additional maintenance, which is AS2. It's forecasted as well for that same area. And I wanted to just, yes, in the case of our energy purchase contracts, the negotiation is done both with PREPA's personnel now, as well as UMA's personnel, controlling the Energy Control Center. And in our procedures, these negotiations are initially done with the Energy Control Center. So that machine was set for outages for a longer period, and it brought up a concern where there are certain hours of operation for that unit that are up around those months. So that would be the AS company indicates that the hours of operation will have been met around that date. Now, the plan that they had submitted included 2 additional weeks, and they did their best efforts. They did some changes in their work plan, and they managed to reduce 2 additional weeks to the work plan. I don't care much for either for the location of that outage, but under their operation of that unit, they believe that the risk of running beyond those hours would be greater. Even so, as I said, even though we don't have an ideal reserve of megawatts, we would be averaging close to 500 plus megawatts of reserve, which is far above what we had last year with what happened. So you're talking about, before moving on, I'm sorry, engineer, when you say that you have 500 megawatts of reserve, we're talking about 500 megawatts in July. Is that accounting for the fact that the working Aguirre 1 is delayed by several weeks?
Yes, that is so. That is so. So even with Aguirre 1 down, San Juan 6 coming out towards the end of July, and AS as well, off in June. Even with that, we'd still have a margin of reserve of 500 megawatts for those weeks. That is so. That's why you see, for example, in San Juan 6, it's for the end of July and the first week of August, right? We're already assuming that Aguirre, even though we do have certain days of delay, we will be able to recover, and we wouldn't have both machines. I'm talking then of the area of San Juan compared to Aguirre. We wouldn't have all machines off simultaneously. What's the minimum reserve margin forecasted or expected for the authority right now, based on their projections of maintenance for those months? Well, the margin that we have programmed is that at least in July and August, we'll maintain 500 megawatts of reserve, and that in September, we can get to be close to 700, assuming that the projections that have run, they believe that the peak should be towards the end of August and September. How much of a peak is being projected right now? Well, right now, I can tell you that on June 6th, we had a unexpected peak of 3,616. On that day, we were counted with more than 3,500 megawatts available. And so we were able to face that peak without greater difficulties, although the estimate for the month of June was in 2,900, a low 2,900. So if you like exact numbers, I can get them, but I don't have it on me. So that, yes. I'm sorry, so the difference is minimum. If it's I would have been worried if it had been a projection of 2,400 and so you get a peak of 3,000. No. Even so, our forecasts were a bit lower. So when I say a little bit lower, I mean 80, 90 megawatts lower. And well, it means that the weather conditions here are critical. Of course, if we have Sahara dust and the temperature, the environment, and all these things, of course, have an effect on our peaks. And as you said, we are forecasting, along with even with the units coming out, you'll see that these outages do not matter because we are correcting matters that we need to correct. And remember that this number that I'm speaking of is an average. In our numbers on the weekends, they are lower. We have a long week. If we have a long weekend, then the number in demand ends up being a little bit lower. And so we take advantage of that period to double shift and to have weekends, and that way we can recover our units and we won't have as high a risk. I understand. Thank you very much for that information. You're telling me that the authority is forecasting the peak. I'm sorry. Yes, commissioners. Solamente quiero saber si licenciado de la Rosa tiene algo que. Sí, lo tengo. Gracias, licenciado Torres. This is Commissioner Rivera. Commissioner Rivera, just for the record, just for it to be clear, the document that the Electric Power Authority is projecting on screen right now, the document has not been shared with the operations team of LUMA. In the past, it's the first time that they have it in front of them. So understand that the data means a series of changes, potential changes to the document presented. So we just wanted that to be clear for the record. I understand that, Mr. Hurtado. Apologies. Who from PREPA or from LUMA just spoke? Attorney Yajaira de la Rosa. Attorney, you need to consult then with LUMA engineers, including Engineer Roberto Acosta, Engineer Ginat from the Energy Control Center. They've taken part in the meetings with us, and this data is exact to the simulation that was run in Promote as was given to the Bureau. It's exact. Engineer, if you would allow, I have Engineer Roberto in front of me, and he is confirming that, in effect, this data was not shared. It corresponds to the email that Roberto Acosta and Engineer Ginat shared between June 6th and June 9th. So basically what we have on screen is similar. As I told Engineer de la Cruz,
there could be a difference of a week forward, maybe a week back, but the simulations of fuel and promote that run regarding this, to our understanding, should not have significant variation because it's in the same period. So as I told Engineer de la Cruz, I don't have an opportunity to take a machine out 2 or 3 days before and gain a weekend. So that demand is then lower. So then if we can do so, we coordinate immediately with the Energy Control Center. We ask for authorization to the Energy Control Center, and the unit is brought in then. Aquí Antonio Torres Miranda, comisionado Rivera, para esclarecer, creo que esto fue del 22 de junio de 2022 a las 9:45 de la tarde. Lo fue. Y es un documento público. Y sí, en la certificación sí dice que Luma fue notificada. Pero si van al documento pueden encontrar este documento. Yes. Attorney Torres, that's not the issue is that it wasn't shared with operations because it was presented before the Bureau. And for Mario Tuado here, it's not the same chronogram or the same schedule that was used for the promote runs. So we didn't want to represent that this represented what is on the promote runs, the factors that have been presented. Then there is an inconsistency there. We don't know how great it could be, but we just wanted to clear that up a bit. And I think that it's important to clear up the roles as well that are had under the operation and maintenance. Luma is operating the system, and Luma is responsible to bring peak forecasts and is holding records of all the machines in terms of production and in terms of the whole system. So we didn't want also to spread that confusion between the role that is had by the Electric Power Authority as an operator of its generation units and Luma's role for the whole generation system as a system operator. Thank you. Yes, Ferdinand Correa. Engineer, sorry. Correa, please allow the Commissioner Rivera. Engineer, excuse me. Yes, go ahead, Commissioner Rivera. Mr. Hurtado, thank you very much for the information. What we can do is I'll coordinate my line of questioning with Luma, with your authority. I have 2 additional questions to conclude this line of questioning. Attorney Torres, perhaps we could recess for lunch, and on our way back, I can ask clarification questions to Luma regarding the information that was presented, the information that is had, and the impact, if any, that it could have regarding the runs that were done and the projections that are had. All right. Engineer Correa, we're not going to go into debate regarding the information presented or the timeline of the presentation. The Bureau's role right now is to compile the data that is had from the regulator in order to go through these specific factors. Along that line, Engineer Correa, I do need, please, if you have the estimated peak of the authority, when it is estimated that, when does the authority estimate that the peak of the system is going to occur? What is that peak and what is the reserve margin that the authority has projected based on its data as relates to the maintenance of its generation units? As I said earlier, the estimated peak is expected at some point between mid-August and mid-September, and the number is close to 3,100 to 3,200 megawatts. For at this date, we expect to have close to 3,900, 3,800, 3,900 megawatts available in the system, and to be able to comply with a reserve that is close to 600 to 650 megawatts. I want to clear up that this number is not from the PREB. It's a shared number between the Energy Control Center and operation, where we share data, we share historical data, we do a run on peak and demand, and we get to what was the peak last year? When was last year's peak and what was it? The peak last year, if I'm not mistaken, I'm going to look up
if you just allow me a moment, but regrettably, because of the events that we had towards the end of September, the peak that I have here is of 2,960. It was in August, and we didn't break the number in September because remember that towards the end of August and towards the end of September, we had the issues of the outages in the units, especially in the southern area, where we had many customers out of service. We believe that that peak could have easily surpassed 3,000, but because of the fact that we didn't have the capacity to supply demand, we were short on the numbers. Because of these same estimates, we are estimating that this year we could be close to 3,200 megawatts. All right. Thank you very much for the information. And just to corroborate, 2,260 was a peak demand that was seen, that was accounted for in the system. One cannot establish with certainty that that in effect was a peak because of lack of availability and generation in the months or in the weeks where the peak was generally. That is correct. We cannot determine with certainty what the peak would have been, but we can determine with certainty that it could have passed 3,000 megawatts in the months easily. We can't say that with certainty. So, and essentially, it rises, it lowers, and you can make a projection above. Okay, thank you very much for the information, Attorney Torres. I believe that this would be a good time to pause, break for lunch. As I said, I believe that when we come back with the questions for Luma regarding this matter, to conclude the theme and to give opportunity and do the comparisons. And the questions are going to go along the lines of the understandings of Luma regarding the maintenance plan. What's the expected peak from the part of Luma, and from the part of Luma, what reserve do they expect? And is there any, does Luma estimate that there is any type of impact, significant impact expected in the runs that were done of Promote and the estimated costs for July, August, and September? That'll be the line of questioning after lunch. Bien, antes de ir al almuerzo, solamente quería preguntar a Raúl Smith y a su equipo si ellos tenían, si iban a tener preguntas adicionales después del almuerzo. Tendríamos que repasar nuestras notas, Tony, para ver si tenemos algún seguimiento. Muy bien. Cuando volvamos del almuerzo le preguntaré. Bien, si le parece a todos, vamos a tomar un... Licenciado Torres, sí. Aquí la licenciada Bolaños, si me permite, por favor. ¿Podríamos, por favor, confirmar que si va a haber preguntas en lo que tiene que ver con combustible, tal vez el negociado podría excusar al ingeniero Barbosa? Ralph o comisionado Rivera. ¿Puede el ingeniero Barbosa ser excusado? Si me permite un segundo para repasar las otras preguntas. Permítame 2 minutos. Yo tenía una posible pregunta para el señor Barbosa. ¿Le parece si la hago ahora? ¿Y después le excusamos? Claro, sí, por favor. Señor Smith. Gracias. Agradecemos el acomodo. Sí, anteriormente estábamos hablando acerca de la soldadura hecha en la línea de San Juan LG. Creo que eso ocurrió en enero y febrero. ¿Recuerda eso, señor Barbosa? Sí, aquí está. Sí, en lo que tiene que ver con... Hay un tubo que corre de la planta del terminal a San Juan con LG. ¿Eso es Prepa dueña y es Prepa responsable por el mantenimiento de eso? ¿O es esta parte de la NFE? De ellos y de su entrega a LG a la planta de San Juan. No, el tubo es de Prepa y el mantenimiento de este tubo es responsable de Prepa, por supuesto. Es parte del tubo que corre bajo el terminal.
y para que nosotros podamos hacer inspecciones, especialmente para mantenimiento, tenemos que hacer coordinación con CNG para propósitos de esto. Básicamente el tubo corre a través del terminal y entonces yendo a al dock C, en la esquina de ahí está la toma nueva del tubo. Muy bien, gracias. Esa era la única pregunta de seguimiento que yo tenía en este momento. No creo que tendremos nada más en combustible. Muy bien, gracias. Comisionado Rivera. Sí, yo sí tengo varias preguntas para el señor Barbosa y nos tomará como de 5 a 10 minutos si pueden darme paciencia en este momento para después poder excusarlo. Attorney Bolaños. Hey, we're going to make references to two files. First, a Q1 2022-002 filed on June 22nd. It's the one that contains the divisions of the claim of NEPR-MI. I'm not sure. I can't see the file. I don't know if the file could. Okay. Engineer Barbosa, greetings. As we had discussed earlier, the claim of the authority for the months of January, February, and March amounted to 17,182,437 with a cent, according to what is shown on cell M20, correct? Yes, I'm just locating the file. I have it here. Let me just see if I can have the same file. Attorney Bolaños can share the file. That way I can open it remotely. I'm just going to double check. Apologies, we had a small technical issue. If you could just repeat, Barbosa, apologies. Yes, if you could just share the file over email. Oh, all right. Just so I can open it remotely. And while the file opens, Engineer Barbosa, the authority in the motion of June 28 provides information regarding the deferred costs for NEPR-MI for the month of December 2021. In your answer, the Electric Power Authority establishes that the CP1 and CP2 ELECTRICA units were out of service for the first 12 days of the month.
So in essence, the first 2 weeks of the month, with this out of service, there was no availability for natural gas, and the authority consumed more than 17,000 barrels of residual or bunker C fuel during that month. The Bureau had done a deferment for the amount of 3,411,698. The authority now indicates that this situation didn't apply to ELECTRICA. And so then, one, I need clarification regarding that month, and second, to confirm that the 57,000 plus of barrels were actually consumed. The residual was consumed in that period. Yes, Ed Barbosa for the record. That is correct. We are referring to December 2021, of course. December 2021. Correct. Yes, that situation did occur. As such, CT172 were off. I believe that it was a combination of maintenance and then afterwards a small delay for the units because of a last minute failure that needed to be corrected. In that period, the authority had just one unit in service and the other unit was off awaiting a pump that I believe was of a fuel pump. Exactly. And so then that period for that unit, it consumed 57,000 barrels. So it's not a situation that is attributable to the NEPR-MI gas provider. No, it's not attributable to them. In fact, in their communications, as they began in early November with a possible shortfall, they have always established that they were expecting it as of January 2022. All right, good. Thank you then for the clarification regarding December of 2021. Let me know when you have the shortfall Q1 document available. All right, I think that I've gotten the email. I'm going to open it up now. Excuse me, this is Commissioner Ramos. It wasn't quite clear to me what happens with the rest, with December, the other 18 days in which the units were available. If that could be clarified. Yes, Ed Barbosa for the record. Yes, on the rest of the month, it's the other 19 days of the month. The units, then ELECTRICA came in and we had just the one unit, and the gas that was consumed in the unit that we had in Costa Sur was provided by the company NEPR-MI. So then 100% in those 18 days was yes, and it was a single unit that was. All right, thank you. I already have the file, attorney. Okay, good, thank you, engineer. Basically, the claim, as is in cell M20, was of 17,120,000 and plus for that quarter of January, February, and March. That is so. According to the data provided by the authority in other filings during the past days, there is an inclusion there of a line of credit from, or a letter of credit from NEPR-MI for the same amount, a global amount for that quarter. Could you confirm that? That's correct. Okay, yes, it's correct. So then obviously, with the way in which the reconciliations work and with the period of adjustment and reconciliation, it has a month back in relation to the occurring period. That's why we ask the authority to divide the amounts as they could be allocated to each month. And I just want to confirm from your end that for the month of January and February,
that the amounts for the months of January, February, and March are contained in this file that we've just shared, the one for 2022 in cells M17 to M19. That's correct. Okay. So for the purposes of the reconciliation of March, April, and May, the reconciliation that we're working on now, could we then, the question would be, could the Bureau use the amount of $5,586,031.73 corresponding to the RIO for the actual for March 2022 instead of the estimate that was included in the calculation sheets? Would that be correct? That'd be correct. So we could use that as a fixed final amount for March. That's correct. As the amount allocated. And in like manner, we can then, the month of January and February, 5.6 million approximately for January, 5.9 million approximately for February, we could use these two amounts to reconcile the deferred amounts that the Bureau determined for the months of January and February, correct? In the previous reconciliation, the Bureau determined differing amounts for December, January, and February, and we can reconcile them with these amounts of January and February that you are presenting that are final amounts. That is correct. And we can adjudicate zero receipt for December 2021 and adjudicate in zero. Thank you very much, Engineer Barbosa. Attorney Torres. Estas son las preguntas que tenía en lo que tiene que ver con combustible para el señor Barbosa. Ingeniero Barbosa, muchas gracias. Thank you very much for your support. Thank you very much for your commitment with the Energy Bureau and with the work that the Fuel Office does. Muy bien, muchas gracias, Ingeniero Barbosa. Señor Ramos, comisionado. Sí, aquí comisionado Ramos. Solo quería confirmar. Engineer Barbosa, you mentioned at the outset this morning that Engineering Hub to date was on 6.5. I can determine it just momentarily. I have the one of yesterday. Just quickly through here. And the system that you mentioned for that projection, it throws a projection that has your 1, 2, 3, 7 months in the future. Yes, we use that projection with 7 months. I'm just going quickly here into my database just to give you the right number. Very good. Here we are. Good. So to date, say to yesterday, for the Henry Hub, it was for July 6.239. So it's dropping just a bit more after. Apologies. After, in August, it's coming up a bit to 6.283, September 6.280. It goes back a little bit in October, 289. So what we're seeing is a tendency to drop. That's why we agreed to, in a statement, I agree with the statement from Commissioner Rivera of using this new data. This new data should give us a much more accurate projection for forecast of the coming months. So I believe then that the 9.5 index also suffered the same effect, or did it stay the same? No. One curious thing that has happened in markets is that basically
the three products, natural gas and diesel, they're all far from each other in the market, so to speak, but they don't run the same way. Rather, you could say that there's been a settling of these barrels in the world system. As you likely know, most of what Russia is producing at this time is going to China and to India mostly. There's a certain settling in markets that is going to take several months, and it's all affecting our different areas in ways we might say that this is the reason why diesel has remained excessively high, but bunker C in the past 2 or 3 weeks or so has remained much more stable between 130 to 140 per barrel. Perfect. Thank you, Engineer Barbosa. Bottom line, Engineer Barbosa, we're still suffering with the volatility and uncertainty of international markets regarding fuel. Yes, and I believe that even at least towards the end of the year, we will continue to be subject to this. Also, there's the uncertainty of a possible recession in the US, which would also factor in somewhat on the impact that it could have with the cost of fuel coming in from the US. Thank you very much. Thank you, Engineer Barbosa. Have a great afternoon. Thank you. Ingeniero Barbosa, agradecemos mucho su participación hoy. Usted está excusado y ahora vamos a declarar el almuerzo por 45 minutos, así que volveremos a las 2 menos cuarto. Gracias a todos.
Buenas tardes a todos. Espero que todos hayan disfrutado su receso de almuerzo. Solamente quería preguntarle a la licenciada Yajara de las Rosas si el equipo de Luma está listo. Antonio Torres, buenas tardes. Yajara de las Rosas, para Luma y para el expediente. Estamos listos, pero necesitamos a otro testigo que sea juramentado por la línea de preguntas del comisionado Rivera, las que adelantó en la sesión de la mañana. Muy bien. ¿Sería en inglés o en español? En inglés. Se llama Rafael Guiñac, es director de operaciones del sistema para Luma. Rafael Guiñac, director de operaciones del sistema. ¿Está aquí ya? Sí lo está. Buenas tardes. Sí, estoy listo. ¿Confirma usted que el testimonio que usted estará brindando hoy es cierto, correcto y basado en su propio conocimiento personal y que según lo mejor de su entendimiento, nada de la información que usted estará brindando hoy es incierta o engañosa? Lo juro. Muy bien, muchas gracias. Muy bien. Solamente quería preguntar a la licenciada Katia Cabraño si su equipo está listo. Hola, buenas tardes. ¿Está la licenciada Katia Cabraños a favor de PREPA? Me gustaría pedir también al negociador de energía que juramenten a otro testigo adicional también para PREPA, al ingeniero José Colón, director ejecutivo. Buenas tardes, ingeniero José Colón. Y buenas a todos. Gracias por la oportunidad. Muy bien. No le oigo, algo pasó. Ahora sí escucho. Solo dije buenas tardes. Muy bien. Ahora daré la juramentación. Do you confirm that the testimony you provide today is true, correct, and based on your own personal knowledge, and that to the best of your understanding, none of the information that you will be providing today is deceitful or untrue? I confirm as such, correct. Thank you very much, engineer. Ralph Smith, ¿el equipo suyo está listo también? Sí, nuestro equipo está listo. Y me gustaría preguntarle a la OIPC si están listos también, la Oficina Independiente de Protección al Consumidor. Sí, estamos listos, Antonio. Muy bien, gracias. Vamos a continuar entonces con la conferencia técnica. Nos gustaría preguntarle a Ralph Smith, dijo que iba a confirmar si tenía preguntas adicionales. A este momento no tenemos preguntas adicionales. Muy bien, entonces cedo a los comisionados a ver si ellos tienen preguntas adicionales. Muy bien. Buenas tardes a todos. Bienvenidos de nuevo. Aquí el comisionado Rivera. Antes del receso, yo en esencia hice un desglose de las preguntas adicionales para Luma, de lo que iban a hacer, y será en torno a en esencia, la discusión que tuvimos en la mañana con el señor Barbosa y con el ingeniero Correa de Generación. ¿Podría Luma expresó algunas preocupaciones en lo que tiene que ver con la información que se brindó, específicamente el mantenimiento, el pico del sistema y los márgenes de reserva? Así que quisiera explorar más estos temas con Luma. Me gustaría comenzar con cuál es el entendimiento de Luma del pico del sistema y el margen de reserva que se espera tener en los próximos meses, específicamente en los meses de agosto y septiembre, que son en realidad
los meses en los que experimentamos los consumos de energía más altos. Así que quisiera comenzar con estos dos. Cualquiera del equipo de Luma podría dar respuesta a esos temas. Buenas tardes, comisionado. Aquí Brian Walsh, del Departamento de Regulación. La respuesta general para el pico es que nuestra demanda de pico esperado es 2960 para el periodo de verano, 2960 megavatios o 2960 megavatios en el punto más alto. Pero en cuanto a reservas, como sale, es cuestión de mirar la demanda pico menos la capacidad para sacar la reserva. Así que cuando se ve la reserva, que es mucho más importante y una manera de mejor entendimiento de mirar el sistema, es un poco sobresimplificado decir que esos 500 megavatios de reserva en agosto, como se dijo anterior esta mañana, sería. Entendemos que hay que mirar planificación de recursos y despacho de recursos a base de hora. Ahí se presenta un cuadro mucho más preocupante para este verano. Por ejemplo, cuando tomamos el análisis que hablamos más temprano hoy y lo aplicamos contra el programa de mantenimiento, vemos 32% de las horas en el verano entrante con menos de la reserva de meta. Tiene una cantidad de reserva críticamente baja, mucho menos de promedio de la industria, mucho menos de la guía, y sí es algo que debería ser de preocupación. Señor Walsh, ¿cuál sería cómo define usted una reserva de objetivo? Se puede definir como según los principios de 750 megavatios para propósitos de planificación, y eso representa 300 megavatios de reserva controlada y 450 megavatios de reserva rotante. Esta es para reemplazar la unidad más grande en la isla si se fuese a interrumpir por la circunstancia que fuese. Así que, como sabe, en cualquier momento dado, puede que haya algo distinto en plan, puede que no haya 450. El número real de reservas cambia cada hora, pero para el propósito de planificación ponemos el 750 como el objetivo, entiendo. Y ese 42% de ese objetivo, pues, ¿tiene usted una idea de esos 42% de horas o 32% de horas? ¿Cuáles serían las más críticas en lo que tiene que ver con la cantidad de megavatios o la cantidad de capacidad disponible? O sea, entiendo su reserva de plan y ese es el nivel óptimo que Luma presenta para dar servicio al sistema, pero lleva un tiempo sin que cumplamos eso, y no voy a hablar aquí de el estado del sistema, todos conocen cuál es, pero quiero tener una idea de qué tan crítico son estos en lo que tiene que ver con la cantidad de capacidad. Más allá del 42%, entiendo, pues 50% sea una gran preocupación de lo que esperan los próximos meses. No quiere cumplir con ese objetivo, pero ¿de qué estamos hablando en lo que tiene que ver con términos de la capacidad? Yo diría que varía día tras día y hora tras hora, de lunes a viernes, entre las 6 y las 12 p.m., casi cada hora. Digamos que 90% de la hora estaría debajo de la meta de reserva. Eso es 750 megavatios. Lo más atemorizante es que muchas de las horas está aún debajo de la reserva de control. Ni siquiera tiene la reserva rotante para sustituir la generación más grande si fuese a ocurrir. Así que cuando eso ocurre, está muy, muy vulnerable. Y si uno pierde esa, pues no habría suficiente generación. No tendría esos números enfrente para poder dar un poco más de detalle, por así decirlo. Y eso sería de gran ayuda, al menos para el propósito de planificación y para ver qué podemos esperar en los próximos meses. Y ese era el punto de mi pregunta, ¿verdad? Porque me está diciendo usted que no tiene una cantidad real, pero que el bulto o una gran porción o una porción significativa de eso va a estar debajo de los 450 megavatios, los cuales comparto su preocupación. Así que en el pasado ayudaría si pudiese dar. En el pasado, Prepa y Luma han dado esto en una gráfica. En esencia se tenía la curva de la carga y entonces la reserva planificada y entonces lo que tiene el sistema y cómo iba a cumplir con ello basado en el programa de mantenimiento, y eso ayudaría
tener de nuevo un sentido de ajustes que hay al día de adelante. También usted mencionó 2.960 como el pico esperado del sistema y aparea esto con lo que el ingeniero Correa nos estaba diciendo esta mañana, que era el pico del sistema del año pasado, no, perdón, déjeme reiterar, fue la medida más alta de demanda. No quiero llamarla el pico del sistema por los problemas que hemos tenido, en especial en las semanas en las que los picos de verdad ocurren, pero puede usted decirnos la base para ese 2.960. La base es el pronóstico de carga, pero creo que para la discusión de hoy, creo que puede que haya una discrepancia de horas, porque a veces uno está hablando acerca de generación bruta o la cantidad que las plantas de energía generan en su ubicación, y muchas veces estamos murando la generación neta de demanda pico, que es cuánto tiene que correr para dar 15%, por ejemplo, menos. Y veo que el señor Gignac quizá quiera describir esto en un poco más de detalle. Gracias, Brian. Para el expediente, Rafael Gignac, director de operación del sistema. En perspectiva del sistema, típicamente planificamos con unos valores en esencia con todo generado, incluyendo las plantas y el alto consumo. Y si miramos esos valores pico y lo que, como por ejemplo el año pasado, fue de 27 de agosto, y en aquel momento tenemos como 3.050 megavatios de bruto. Así que eso fue el pico que tuvimos en aquel momento, fue como de 7.3 de la tarde noche. Y en nota parecida aquí en este año, ya tuvimos una instancia, de nuevo, es un valor bruto, o sea, toda la energía producida por todas las plantas, como de 3.015 megavatios este año, en el 6 de junio. Esa fue la semana inusualmente cálida. Y entonces, en términos del valor neto, sí, uno tiene que descontar lo que consumieron las plantas, por así decirlo. Eso es el valor del que el señor Walsh está describiendo, de 2.960. Espero que mi respuesta le haya ayudado. Sí, bien, gracias. Pues sí, entonces si tiene 2.960 como bruto y normalmente tiene menos, me está diciendo que espera que la energía que va a hacer falta para servir la carga va a ser menos del 2.960. Déjeme reiterarlo. Es una manera errónea de decirlo. Entiendo, eso difiere sustancialmente de lo que Prepa informó esta mañana, mientras que ellos en esencia tendrían una capacidad disponible durante el mismo plazo de tiempo, basado en lo que el señor Walsh nos está diciendo y su análisis de que eso podría ser sustancialmente menos en el renglón de 3.400, que es como 400 o 500 megavatios de diferencia. ¿Podría usted explicar eso, reconciliarlo, explicarlo? Pregunto. Gignac para el expediente. Pues cuando miramos a la planificación operacional del sistema para suministro y demanda, típicamente miramos a los valores brutos para que la disponibilidad de la planta, pues miramos el valor bruto de la planta, entonces ese es el total de capacidad o el total de lo que la planta en verdad puede generar, y eso también incluye el consumo. Así que si queremos hacer una conversión de neto versus neto, tenemos que tomar las plantas y su disponibilidad, descontar su autoconsumo, y entonces uno puede comparar eso a la demanda neta, por así decirlo. Pero
a medida que hacemos planificación del sistema y se hizo referencia a esa curva anteriormente con la carga pico y la disponibilidad de las unidades, pues en esas utilizamos el valor del sistema bruto, generación y consumo total en las plantas. Creo que mi colega Brian de 2060, que se calcula el neto, definitivamente va a ser menos que el menor, que la demanda bruta. Sí. Pues, ¿cuál es una diferencia típica entre el gross o el bruto y el neto? Es aproximadamente entre 1.400 o 1.600 en diferencia. Creo que varía un poco en el año, dadas las temperaturas, pérdidas del sistema, eficiencia y cosas así. Así que si estamos hablando de 2.960 netos, probablemente estamos mirando como a el renglón más o menos de 3.600. Aproximadamente como 3.200 a 3.400 megavatios brutos. O sea, como un estimado. Como un estimado de seguro. No estoy seguro de la cantidad exacta para el año, pero en definitiva ese es el pronóstico y es lo que parece para el mes de agosto. Bien, entiendo. Y aunque tenemos mucho, hay números como 3.800 megavatios. La disponibilidad en realidad el año pasado, como promedio, fue de 3.150 por hora. Así que como promedio teníamos mucha reserva a las 3 de la mañana, a 4 de la mañana. Pero eso en verdad no ayuda cuando lo necesitamos. Y eso es lo que está en la médula del problema, es conseguir la generación disponible para comprimir con la demanda por hora. Sí, entendido. Muy bien. Comisionado Rivera, si me permite por parte de Luma, por favor. Sí. Creo que usted estaba buscando tal vez un poco más de detalle en cuanto a, o más detalle de información. Y sí, vamos a someter en la semana que viene el informe de la certeza de confiabilidad como parte de la OMA. Eso va a tener diferentes situaciones y mucha información en lo que tiene que ver con el año fiscal completo y obviamente los próximos meses. Así que eso debería ayudar en cuanto a la certeza de los recursos y en un análisis holístico. Muy bien, entiendo y muy bien, gracias por esa información. Ahora solo el propósito de estas preguntas tiene que ver con qué tan bien preparados estamos, cuáles son nuestras reservas y si de verdad vamos a poder encontrarnos con situaciones parecidas a las que experimentamos el año pasado. Así que en eso, o desde un punto de vista alto, por así decirlo, señor Walsh, ¿cómo lo ve usted? ¿Cuál es su idea en lo que tiene que ver con esa preocupación y qué acciones tal vez se requieran para evitar una situación parecida? Voy a hablar primero un poco acerca de el nivel macro y después el señor Gignac hablará un poco más de baja de carga o la confiabilidad y esos impactos. Pero hay que estar muy preocupados. Yo no creo que hemos añadido generación y la carga de manera suficiente y yo veo esto de manera estadística. Lo miro de manera empírica. Solamente mirando los números no veo razón para pensar que las cosas van a ser mejores de lo que fueron el año pasado. Prepa ha dicho repetidas veces 65%, 60% de disponibilidad y yo veo los números y digo que históricamente ha sido 51 o 52% de disponibilidad. Así que yo no estoy confiado de que tengamos la generación de la que están hablando. Mi preocupación es que cuando tengamos margen bajo de reserva, tendremos que sacar a las picos de alto costo y bajo eficiencia. Así que mi preocupación es el dólar. El señor Gignac habló de la confiabilidad del sistema, el impacto, porque ellos siempre hacen las cosas para hacer los cambios según ocurren los cambios durante el día y intercambian las
Los bajones sí configuran mucho para cumplir con carga, pero hemos visto en nuestro lado que es más cuestión de un impacto holístico. Licenciado Marrero, ¿algo que añadir a eso? Sí, gracias. Creo que su micrófono está abierto. Entendiendo bien esto, señor Walsh, y entendiendo y lo copio todo. Obviamente, Viñek, ¿algo que añadir a eso? Antes de ir a la próxima pregunta. Muy bien, señor Hurtado, usted expresó preocupaciones en lo que tiene que ver con el programa de mantenimiento y lo que Prepa presentó esta mañana y el que el equipo de Luma utilizó para la corrida de Promote. Me gustaría sacarle a usted qué era lo que le preocupaba. Número 1 y número 2, los impactos específicamente que habrá un impacto significativo sobre los costos estimados para compra de energía y combustible. Creo que, y aquí comisionado Rivera, creo que permitirle que el señor Walsh responda. Ellos son quienes pueden confirmar qué tenemos y qué se utilizó de verdad para el ejercicio. Muy bien. Pido disculpas, comisionados. Fue un poquito difícil en escuchar. ¿Puedes repetir la pregunta, por favor? Pido disculpas. No, claro. Cuando estamos hablando del programa de mantenimiento, y esta mañana el señor Hurtado expresó algunas preocupaciones en lo que tiene que ver con la información que se presentó, que probablemente tenga algunas discrepancias o que no apareaba con lo que Luma, o el entendimiento de Luma del programa de mantenimiento, y la pregunta es entonces, ¿qué impacto, si alguno, tendrá eso en la corrida Promote? 1 y número 2, ¿qué tan significativo será ese impacto en el costo estimado de la compra de energía? Muy bien, gracias. Hemos trabajado de manera colaborativa en estos programas de mantenimiento y en junio tuvimos una serie de cambios al trabajar con Prepa. En la última versión que sacamos fue la del 9 de junio, que representa lo que entró en el modelo. Y cuando miramos esa gráfica en esta mañana, era diferente. Así que por eso reaccionamos de que era distinta. Y mirándola en el almuerzo parece que hubo 2 cambios a la Aguirre 2 y San Juan 6. Según lo programado, creo que están añadiendo una semana o 2 para reajustar algunos bajones. No creo que será significativo el impacto de dólares, pero en el agregado, pero sí era un poco distinto a lo que teníamos. Por eso fue que lo quisimos mencionar. Sí, entiendo que las cosas cambian como ingeniero. Yo sé que a veces en las condiciones, a veces no apoyan y se tiene que reajustar. Así que, en su opinión, estos cambios o estos cambios no tendrían un impacto significativo en la corrida del costo estimado. No espero que sea así. Muy bien, excelente. Y una cosa más en lo que tiene que ver con la corrida de Promote. Señor Barbosa, me estaba informando esta mañana que los precios del gas natural han bajado un poco desde que calcularon los precios estimados como tal para julio, agosto y septiembre. Era en la orden de $8, quizás a $6 específicamente de gas natural. Me gustaría explorar con usted qué piensa usted en cuanto al impacto como tal de dólares en la compra de combustible, energía y los estimados de esos cambios representados. Bueno, como sabe, conseguimos el pronóstico de gastos de Prepa en los 90 días y ponemos esos números. Es cierto que en los pasados 8 o 9 días, creo, el precio del combustible ha bajado, el precio del gas natural ha bajado bastante, a medida que el mundo le preocupa ahora más la recesión y el impacto de la Reserva Federal y la alza en tasa de interés. Creo que es
más importante el corto plazo como un impacto y no va a afectar no va a afectar los 90 días pronosticados. La situación se actualiza 1 o 2 veces en semana con nuevas determinaciones y nuevas noticias globales y cosas así, pero si los precios se quedan a $6.50, sería un cambio, pero aún no sabemos. No podemos decir que se vaya a quedar así en los próximos 90 días. Muy bien. Entonces, basado en su experiencia y a lo que está mirando, ¿cuál sería su recomendación en lo que tiene que ver con la corrida promote actual en vista de esos cambios o lo que entiendo en el precio de combustible? ¿Qué recomendaría usted? Bueno, me siento confiado de que nuestra corrida actual de promote es una muy buena representación de lo que esperamos de lo que el despacho y el coste de combustible puede hacer en los próximos 90 días, dado lo que sabemos hoy. Puede que cambie y siempre la podemos actualizar mes tras mes como hacemos y podemos informar a la comisión o negociado si hay cambio significativo, pero me siento confiado de que lo que tenemos ahora es un buen estimado de qué esperar. Muy bien, muchas gracias. Disculpe, muchas gracias por eso. Esa es la última pregunta que tenía en esencia. O esta próxima pregunta la idea general es que la corrida actual de Promote es representativa de lo que quizá vayamos a ver y los estimados para compra de combustible que salieron de ella deberían ser utilizados en el cálculo para lo que aplicará en abril, julio, agosto y septiembre. Es correcto. Es correcto. Muy bien. Muchas gracias. Esa es la última pregunta que tenía de esa línea. El último tema que tengo que quiero hablar es alternativas para reducir o para mitigar el impacto como tal de los costos proyectados, especialmente para el combustible. Siloma o Prepa han identificado algunos de estos. Y antes de que respondan, de las cosas que quiero hablar o discutir déjame hacer la pregunta. ¿Tienen Prepa o Loma algún fondo adicional o fondos de reserva identificados que nos ayuden a mitigar los costos más altos de combustible que se esperan? Y pregunto, eso es, ¿hemos identificado alguna otra fuente de fondos que nos ayuden a mitigar los impactos de esta reconciliación? Aquí, comisionado Rivera, aquí Mario Hurtado de Luma, pues el ingeniero Colón quizás tenga más información o información más actualizada que yo, pero sí han habido algunas conversaciones en legislatura en cuanto a si el último número que vi fue como de 100 y pico millones de dólares que se podrían inyectar. Entiendo que eso estaba bajo discusión y parece que también había discusión en cuanto a otros elementos, pero no sé cuál es la condición exacta de eso, pero obviamente esa es una inyección que sí podría ayudar a recuperar parte del combustible y tendrá un impacto en bajar el factor de combustible para los próximos meses. Entendido. Y antes de que vayamos a ingeniero Colón, solo para el expediente, y se refiere usted a el acta 837 que está en agenda en la Cámara para voto. Ingeniero Colón, tal vez. Ingeniero Colón, si puede quizá iluminarnos un poco. Si puede iluminarnos un poco en lo que tiene que ver con alguna otra fuente de fondos adicionales que tal vez podría estar disponible para mitigar los impactos de esta reconciliación. Gracias, comisionado, por la oportunidad. A todos los comisionados, a todos los que están en la reunión técnica.
La respuesta es que lamentablemente no. Ya hemos compartido con el negociado toda la información que tenemos el día de hoy. Hablamos de lo que ocurrió en la casa con el proyecto y esto al final se ha convertido en ley, pero más allá de eso, en contrainformación de la Oficina de Combustible con los clientes que estamos llevando a cabo nuestro, pues no hay ninguna otra fuente o para saber el impacto del costo del combustible. Entendido. Y agradezco la información. Como he dicho, el negociado de energía tiene, no, déjeme reiterar, estamos pendientes de lo que está pasando con ese proyecto 1387 y a mí no me gusta especular. No me gusta especular de cosas que quizás ocurran o quizás no ocurran, pero viendo que esta va a ser la única vista técnica que vamos a tener, si tanto ustedes en Luma como PERPA me permiten hacerle preguntas en hipotético. Y solamente quiero notar que PREPA y Luma, pues, probablemente al menos sus ideas. De nuevo, esto es un hipotético grande y mucho tiene que ocurrir antes de que esto se convierta en ley, de que este proyecto se haga ley como tal, pero entiendo que este proyecto aún está pendiente ante la Cámara, tiene que ir a través del Senado, el gobernador lo tiene que firmar, así que la F1B, la Junta de Supervisión Fiscal tiene que firmar, así que hay muchas piezas ahí, pero vamos a asumir que todos esos eventos fuesen a ocurrir. En su forma actual, la ley asigna 145 millones a PREPA y hay varias maneras de utilizar ese dinero y solamente voy a mencionar algunas de ellas. Se pueden asignar a través del año, mensualmente, divididas por 12, se asigna a través del año o basada en generación. Uno puede decir, vamos a utilizar una porción para hacer en esencia, para mitigar esta reconciliación y lo demás se puede utilizar a través del año. Básicamente es una manera de hacerlo, pero ¿cuál sería la idea de PREPA en cuanto a cómo se podrían utilizar esos fondos si es que se hacen disponibles? Bueno, la manera en que el gobernador y la administración están solicitando esto en el proyecto es que se utilice para la mitigación del impacto de esta reconciliación, de este proceso de reconciliación. Así que, para responder a su pregunta, nuestra posición es que utilizaremos la cantidad total para mitigar el costo de este proceso de reconciliación. Bien, muchas gracias por, ingeniero Colón, la misma pregunta para Luma. Comisionado Rivera, muchas gracias. Para el expediente, haré el detalle primero que obviamente como compañía no estamos en una posición de tomar estas decisiones. Estas son political decisions, decisiones del Estado, del gobierno. Sí, entiendo. Y antes de que continúe, sí es muy probablemente que será una decisión informada y ustedes sí serán los que van a estar implementando. Estos serán quienes van a educar al público en cuanto a cómo estos fondos se van a utilizar. Así que solamente quisiera saber cuáles son sus ideas. No posición, sino sus ideas en lo que tiene que ver con cuál sería el mejor uso de estos fondos si es que se hacen disponibles cuando se hagan disponibles. Pues la 145 millones para expediente, no estoy seguro, pero sí tenemos varias ideas en Luma, que 145 millones es mucho dinero. Obviamente sería una inyección significativa relativa a la cantidad de dinero que gastamos en combustible. Es inmaterial, pero el pronóstico es que PREPA va a estar gastando como en este pronóstico actual como 200 millones por mes en combustible, lo cual es, de nuevo, una inmensa cantidad
creo que es probablemente históricamente lo más que se ha gastado jamás. Así que si los 145 millones de dólares se inyectan o se asignan a esta reconsideración específicamente, a este pronóstico, y tiene un impacto significativo en lo que tiene que ver con la reducción de este aumento. Y la señora Rivera habló un poco acerca de... La otra pregunta sería, tenemos todavía los próximos meses, el próximo trimestre, así que una consideración sería también si parte de ese dinero se puede reinvertir en un programa eficiente, agresivo de eficiencia de energía. Eso permitiría entonces que se haga un impacto a través de un periodo de tiempo más largo. Como todo lo demás en la vida, hay intercambios que habría, por así decirlo, que a corto plazo serían de menos impacto, pero que una vez que se implementan, pues entonces con el tiempo, quizás en los medios no se vería, pero eventualmente sí tendrá un impacto con el tiempo que permitiría que el sistema baje en los costos y sea menos de lo que ha sido históricamente. Así que esa sería otra consideración en lo que tiene que ver con cómo pensamos en los 145 millones. No sé si pudieras hablar de los 145 millones asignados 100% a la reconciliación actual pronosticada. The chamber legislature, if it were to approve these 145 million, they'd be applying the reconciliation, and we'd have a reduction in the increment currently of 4.92. The increase would be of 1.67 in percentages. This is in the writers without considering the base rate, simply the adjustments. We're talking in percentual terms of 21.30%. The increase would then be of 7.25%. Basically, that would be a third. Correct. Se reduciría por 2/3 partes si se implementa plenamente. Mi pregunta es, y de nuevo, entiendo que estas son muchas piezas en movimiento y es mucha especulación. No me gusta hacer esto, pero es importante que tengamos en expediente al menos algunas ideas de los impactos de este tipo de decisiones. Si implementamos plenamente y con los precios actuales de gas, como ha dicho Barbosa, que al menos esperan que estén a este nivel hasta diciembre, si estos precios de gas y estas condiciones persisten o continúan, lo que va a ocurrir en la próxima reconciliación, lo cual va en las líneas que estábamos hablando. Usted está, comisionado, solo para aclarar su pregunta, si tuviésemos $2, sería básicamente del pronóstico actual de combustible. No, lo que estoy diciendo es, supongamos que yo implemento 145 millones asignado plenamente a esta reconciliación de 3 meses. Los precios de gas seguirán siendo, los precios de combustible seguirán a este nivel o seguiremos teniendo pronósticos de cuál sería nuestra posición o cuál será la situación en la próxima reconciliación, específicamente en lo que tiene que ver con el futuro, el combustible. Lo que quiero decir es que vamos a necesitar 145 millones en adición más adelante para tener el mismo efecto, el mismo impacto que estamos teniendo hoy. Esa es mi pregunta. Pues, comisionado, aquí Ashley Ingram con Loma, y yo creo que podemos gastar los 145 en este trimestre y se quedarían los precios iguales, pues sí habrá un poco de disminución en el combustible general, de costo general de combustible, porque será menor y saben entre noviembre y diciembre, pero en el agregado solamente está empujando por 3 meses, así que el mismo aumento de precio en margen se mantiene igual por unos meses, en lugar de hacerlo ahora. Así que si es que usted pensó que era
que bajaría el precio y entiende que entonces sería que si no fuese episódico, como un shock al sistema, como hemos visto que hemos tenido, o un retorno al no normal o un cambio general en suministro, lo cual entiendo que es parte del temor con el gas. Creo que las acciones son un poco distintas dependiendo de cómo lo toma, como el 1 punto y si sea suficiente para volver o no. Así que creo que esa tal vez sería al menos por más de 3 meses. El normal al menos por el futuro venidero. Esa es la pregunta. Así que basado en su experiencia, ¿es esto un evento de una sola vez? ¿O vamos nosotros a tener al menos por el futuro venidero 3 a 6 a 9 meses con precios de estos niveles? Yo no puedo hacer... Sí, nadie puede, sí, si me permite. Estaría retirado para ese momento, pero si yo fuese, creo que viene la idea de los factores que han ocasionado el aumento de los precios y de cómo no han terminado las causas al momento aún. Así que creo que podemos decir que no vemos que vuelvan al momento, pero obviamente todos nos encantaría ver la paz en Europa, así que creo que sería uno de los motores de nuevo. Tendría que reequilibrarse todo para absorber esos cambios, pero sí tiende a haber una reacción más lenta a los eventos antes de que llegue el producto final. Así que los precios pueden demorar un poco para algunas de las cosas que ocurren. Muy bien. Comisionado, solo quisiera decir que los factores que han movido los precios a donde están ahora siguen existiendo. No ha habido en ninguno de ellos un cambio significativo, estructural o elemental, como por ejemplo el suministro de gas en Europa sigue siendo de 2 a 2 años y medio de lejano, así que en lo que tiene que ver con poder recibir más gas de afuera o de otros proveedores. Ese es para el gas natural y mientras que ha habido mucha discusión y todos lo hemos leído y hemos visto mucho en lo que tiene que ver con el crudo, están tan lejos o hasta ahora no ha habido ninguna indicación de cambio en lo que tiene que ver con producción y demanda. La mayor parte de la especulación en el mercado es que en el lado de suministro hasta ahora es reactivo de manera muy fuerte y dada las preocupaciones de no es claro de que vaya a haber un cambio pronto o de que haya un nuevo suministro que tenga un impacto. Primero en el crudo y luego ayudando a llegar a los productos que tienen muchos retos de suministro y también parecen estar. Y si puedo añadir solo una cosa, Ashley Ingram, de nuevo para el expediente, en cuanto a lo que ha dicho Hurtado en lo que tiene que ver con los demás programas. Esto, eficiencia de energía y respuesta de demanda, por supuesto, 145 millones. No podría ser la única porción. Tendría que ver viabilidad en cuanto a la habilidad de lanzar o impulsar dinero de esos programas. Entendido, muchas gracias por su insumo. ¿PERMA tiene algún insumo adicional de estos temas? A este momento no. Entonces, estas son las preguntas que tengo preparadas para Prepa y Luma. A menos que surja más discusión en el día, quizá puede que tenga otras preguntas adicionales. Muchas gracias, comisionado Rivera. Me gustaría preguntar a comisionados Ramos y Mateo y Ugarte si tienen alguna pregunta adicional antes de que pasemos a la OIPC. Comisionado Ugarte. I have one, and I just wanted to be crystal clear. Since we're speaking of so many things, let's assume that all agencies pay what is owed to the authority. How would that impact the reconciliation, if at all? I don't know if the authority would like to leave it clear or who could please clear that up.
Yes, good afternoon, Commissioner. Jocelyn Estrada for the record. The sales that we've considered for the reconciliation, they're what we call in accounting a part basis. They're not considered. It's not done cash basis in accounting. What the government has is already accounted as a part of the invoice. It's not going to have an effect on reconciliation. So it's not going to have an effect. It doesn't matter if everybody pays or not. This hearing would have to continue to be done because there would have to be a reconciliation, and there would have to be the factors would change depending on the price of fuel and petroleum. As the reconciliation, the data used for reconciliation is invoice data based on the invoice that each customer gets. In accounting, it's called accrual basis. What the agencies owe, this amount that agencies owe, was already accounted as part of the previous reconciliations in previous calculations that were done in the previous factors that had already been invoiced to customers. So that debt has no impact in the reconciliation or in future reconciliations. So short answer is that no, it doesn't have. There will be no difference. There will be no difference. Please repeat it just so that everybody who has any doubts as far as it's not that the authority ought not to be paid, but regardless of the debt, this will continue to happen. And for the reconciliation, it's going to continue to happen. And we depend on the prices of petroleum, of crude oil, for there to be any change. And it's got nothing to do with the rate. Correct, Commissioner. Thank you very much. Yes. Sí, adelante, comisionado Mateo, por favor. Adelante. Sí, tengo una pregunta lo que tiene que ver con los posibles cambios al modelaje de Promote y la diferencia de precio de los $2. Mi pregunta a Luma sería ¿qué con los precios nuevos envolvería? ¿Cuánto tiempo? Y entiendo que el comisionado Rivera también habían preguntado qué impacto sería ahora de las 2 horas. Y con la respuesta de Walsh a la pregunta. ¿Cuál? Considerando que se mantuviese al modelo como está, ¿qué impacto podrían tener esos $2? Perdón, comisionado aquí Brian Walsh con Luma. Podríamos hacer un análisis para ver el impacto de un precio de combustible distinto. Probablemente se podría hacer de aquí a mañana y le daremos resultados al otro día, pero la pregunta sería para un pronóstico de 90 días, no solamente de hoy, sino que hay que sacar otra base para el pronóstico para los próximos 90 días. Prepa históricamente nos ha dado el pronóstico de combustible, ya que tiene mejor el insumo ellos de las conexiones y nos desarrollan el pronóstico de 90 días y entonces podemos hacer una corrida Promote y en 48 horas se pueden dar resultados. Bueno, se podría hacer una sensitividad sencilla. Señor Barbosa. Perdón, adelante. No, señor Barbosa mencionó que ha bajado, pero dijo que aún en julio, agosto y septiembre todavía los precios estaban debajo de 6.75, así que él mencionó como 6.50, 6.40. Así que al menos lo que yo entendí que él dijo es que al menos los precios
continuarán estando alrededor de $6 para todo el trimestre. Aquí marcado. Yo tendría mucho cuidado de asumir que sabemos en dónde van a estar los precios por los próximos meses. Típicamente uno no tiene tanto movimiento en los precios de gas natural en esta época del año, pero hay muchas cosas que no son típicas en el ciclo en el que estamos ahora. Y ese tipo de movimientos puede cambiar con mucha rapidez. La exportación, el terminal de Freeport en Texas y en el Golfo, en la costa del Golfo, estuvo fuera creo que como por 2 semanas, quizás fueron 3. Eso movió los precios por $1.50 por BTU. Así que uno puede tener algunas cosas que se mueven y yo tendría mucho cuidado de asumir que sabemos a dónde van los precios en los próximos meses. Lo otro que iba a decir es que podríamos hacer un análisis sencillo de sensitividad, el cual es si los precios de los niveles de gas estuvieran $2 más bajos que lo que se calculó en la corrida actual, pues eso daría a los comisionados una idea de la magnitud del impacto. Es un análisis relativamente sencillo, y digo sencillo porque no soy yo el que tiene que hacerlo, pero sé que esos análisis se hacen todo el tiempo. Así que podríamos dar los resultados de eso, como ha dicho Walsh. Muy bien. Tengo una pregunta y hemos hablado de esto previo, pero el presidente mencionó ya o tocó el tema al inicio de la conferencia técnica. Nosotros, a través de esta conferencia técnica, hemos escuchado acerca de cómo los precios están en esencia, pues no se espera que bajen en el futuro cercano y que tenemos una situación de alzas en lo que tiene que ver con las reservas y todo otros aspectos de la operación del sistema. Pero mi pregunta entonces es, ¿en dónde estamos en cuanto a la campaña de conservación de energía que se le pidió a Luma que comenzase para tratar de, al grado posible, educar a la gente para que pudiesen tratar de controlar su consumo y dar alivio al grado posible, porque yo sé y he escuchado ya que esto no va a resolver el problema, pero cualquier cosa que se pueda hacer va a ser de ayuda. ¿En dónde estamos con eso? Sí, comisionada Mateo, hemos estado trabajando con mensajes más claros para conservación. Hemos tenido trabajo que hemos hecho en cuanto a investigación con los clientes. Si es algo que es nuestra intención empezar a lanzar dentro de poco, aquí en la época de verano, junto con seguridad pública en torno a la temporada de huracanes. Así que yo espero que eso empiece a lanzar dentro de muy poco. ¿Tiene algún día certero? Estamos a 24. Comisionada, no tengo una fecha fija a este momento, pero sería en estos meses, en el verano. Bien, gracias. Sí, señora. Muy bien, me gustaría solamente confirmar si la OIPC tiene algún comentario o pregunta que quisieran hacer a este momento. Gracias, licenciado Torres. No tendremos o estaremos haciendo ninguna declaración o comentario por ahora. Muy bien, muchas gracias. Solamente quisiera preguntar a los comisionados si tienen algún comentario de cierre que quieran hacer. Comisionado Rivera. Quería tomar un turno personal, si me permite. No tiene nada que ver con la reconciliación. Solamente quiero decirle a Luma y al equipo de prepa, muchas gracias por todos los esfuerzos que han hecho a través de los años. Solamente quiero decir que mi término como comisionado asociado venció
el 22 de mayo y como tal mi último día en la oficina será el 30 de junio de este año. Así que solo quiero dar gracias a cada persona en los equipos de Luma y Prepa por todo lo que han hecho en los pasados años, como he dicho, en estas y todos los demás procedimientos que hemos tenido en el negociado. Solo quiero decir que ha sido un honor y un privilegio el trabajar del lado de cada uno de ustedes a través de estos meses y años. Y quiero decir que aunque a veces puede que seamos fuertes, es parte de la naturaleza de la relación que tenemos como entidades reguladas y regulador. Nunca fue nada personal, solamente quiero decir que de verdad estoy muy feliz con lo que hemos logrado en los pasados meses, los pasados años. Así que yo me voy con una buena nota. Así que pudiendo decir que he podido compartir espacio con profesionales, pues para mí probablemente va a ser uno de los puntos más altos de mi carrera profesional. Así que muchas gracias a todos y muchas gracias a el pueblo de Puerto Rico por permitirme servirles. Les deseo a todos la mejor suerte, les deseo el mejor éxito en el mundo, porque mientras que Luma y Prepa tengan éxito, Puerto Rico va a tener éxito. Así que muchas gracias y solo quería salir con eso. Gracias, comisionado. Ingeniero Colón, ¿quería usted hacer un comentario o algo de lo que acaba de decir Rivera? Yes, that's right. I just wanted to say in Spanish to Commissioner Rivera, very grateful for your services, for the people of Puerto Rico. It's been a privilege the whole time that we've been able to share with you. You're quite the professional. For me as an engineer, it's not pleasant news. I'm pleased with the technical debate that there's always been. I like to dialogue and debate with folks of your caliber, of your technical pedigree or degree, and I really just hope the best of efforts for you, the best success for you in your future. And we at Prepa are very grateful for your work, and we're at your service. Thank you for those words. It means a lot to me. And if you'd allow, I'd like to join the words of Engineer Colon. Commissioner Rivera, it's been an honor to be with you during these years. Thank you very much for everything. Engineer Rivera, sorry, Commissioner Rivera, from the part of Luma, I just wanted to echo the comments of Engineer Colon, and often if these matters are of importance. So yes, we do go into debates at times and we have strong personalities, but we are very grateful for the attention to detail and for the conclusions that you reach always accurately as you've helped forge our direction along with the other commissioners. And we hope the best of you in your future professional efforts and personal efforts. Thank you. Thank you all. A pleasure to share these interesting moments with the commissioner. I hope you the best of success in all of your future endeavors. Commissioner, 6 years discussing all these processes has been a pleasure to me. You've schooled me. It's been a good challenge for me. Thanks to this, I've been able to develop further. And well, I just wish you the best of success. Many blessings to you, and thank you again for the service that you've given to the people of Puerto Rico. Thank you, Mrs. Estrada. And let me just tell you personally, I'm going to miss you very much. As you've said, these 6 years, I think all of us here, the one that I've shared with most has been you. For me, it's been a great honor and a pleasure to have been able to say that. So thank you. And a parenthesis, I don't know if you'll recall, at one point, Mr. Estrada, you mentioned that not until 2022, of course. Yes, and sometimes very grateful. Well, I didn't want to interrupt, but tenemos que ir a asuntos de la casa ahora. Número 1, tengo para preparar el documento de apoyo para el punto 5 de Marine. Del costo, o cualquiera me puede corregir si
0.5% Marine Bond 2.80. Los precios. Hace falta los datos de apoyo, de respaldo. Bien. Y también para prepa, para dar el análisis de sensitividad en lo que tiene que ver con los precios de gas natural, incluyendo todos los detalles que Luma considera necesarios. Antonio Torres, creo que lo que yo proponía era la sensitividad de $2, que esto nos requeriría un nuevo pronóstico. Si es algo que podemos hacer rápidamente y sería de impacto, pues la otra alternativa sería el pronóstico de hacer la corrida de nuevo del modelaje. Así que, solo para esclarecer. La intención, señor Hurtado, era el análisis de sensitividad que Luma propuso. Muy bien. Solo para ver el impacto. Muy bien. Y número 3, tengo que Luma dará la cantidad de pico y reserva para los meses de verano. Muy bien. Este es lo que, como saben, todos necesitamos. ¿Cuándo puede Prepa brindar esa información? Aquí, Katiuska Bolaños, a favor de Prepa. ¿Podemos dar la información antes del final del día de negocio lunes? Muy bien. Aquí ya Jaira de la Rosa, para Luma, ¿podemos dar información solicitada el martes? ¿Tienen los comisionados alguna objeción? Al mediodía, el martes, ¿verdad? En definitiva, sí, señor. Muy bien. Solamente quería dar gracias a los comisionados y... Sí. Aquí, Katiuska Bolaños, perdón por la interrupción. Eso es lo que escuché a los comisionados Ugarte decir el mismo día. Si es al final del día de negocio el lunes o mediodía el martes. Martes. Bien, que pueden ambos Prepa y Luma informar de aquí al martes a mediodía. Bien, creo que esta fue una conferencia técnica excelente. Quiero dar gracias a todos por su profesionalismo y por su entusiasmo. Así que tenga un lindo día. Gracias. Tenga una linda tarde. Gracias y buenas tardes.